Welcome to our Missiologinen symposium on behalf of the Karelian Theological Society. Heta Hurskainen, Chair of the Karelian Theological Society. We are a scientific community within the University of Eastern Finland, and we have organized various theological events. Most well-known is this symposium, and we will once again organize this next year's February with the theme Borders. And we also are a well-sought partner for this kind of events, and that's why we are also organizing this together with FELM. We want to offer an ecumenic platform for discussion and also build connections between the university, church, and other fields in society. This time, we can enjoy topical theological discussion with the theme related to ecology and ecumenical issues. We have international experts present from international platforms. And I want to welcome everyone, and also we speak the same in English. Hello everyone. I'm Harri Huovinen, University lecturer here at the University of Eastern Finland, and I'm Uku Leppänen from FELM, Finnish Evangelical Lutheran Mission. Me and Uku will act as hosts here during this symposium, just a few words, practical matters. Had already talked a bit about our program, so I don't have to talk about that more. So you can also participate via Zoom, and related to that, if you need interpretation and interpretation instructions, you can find them in Zoom's chat. We will have 2 breaks during this symposium. First at 2:45, when we also have coffee and some snacks as well. Second break is at 4:30. And both are 15 minutes. And we also encourage all speakers to be concise so that we can stay within schedule. Spanish translations are due to be published within a few months. There's not yet a Finnish translation. I will start my talk with the ecological crisis and argue why it's a spiritual crisis and not just a set of practical problems. It has to do with our beliefs. Major problems of our times are ecological ones. The ecological crisis is not only about the climate crisis. It's also about the decrease of biodiversity and the many forms of pollution. I'll start with climate. The IPCC, the climate panel of the UN, warns again and again that climate change is unpredictable, but going faster than everyone expected. Periods of great drought
and periods of heavy rainfall occur more often. Even the rich and famous in Hollywood are affected now. But the poor in the world are affected most of all people. Farmers in Africa don't know when to sow and to plant, because the start of the rainy season has become unpredictable. In 72, as you know, the Club of Rome already raised the alarm that the earth could not endlessly provide in the accelerating demands for commodities. Oil companies already knew in the 80s that our use of fuels contributed to the rise of the average global temperature. Although governments had the same information, the search for new oil sources has never stopped. An example: the oil sands in Alberta, Canada. They have unconventional oil reserves equal to the conventional oil reserves in the rest of the world. Surface mining is a category of mining in which soil and rock are removed. Surface mining now produces most of the coal mined in the United States. It's cheaper than underground mining, but much more dangerous for human health and for the environment. It causes cardiovascular diseases, food, land, and water contamination. All animal and plant life is totally destroyed. Meat production is also an important cause of climate change because of the greenhouse gas emissions of livestock and the amount of land that is needed for their food. For meat production, a lot of woods are cut down. These kinds of destruction can be seen in Amazon, Siberia, and other parts of the world where indigenous people live, and where we see a dramatic loss of the rich biodiversity. Each 2 years, the World Wildlife Fund publishes a report on biodiversity loss. They monitor the population sizes of mammals, birds, fish, amphibians, and reptiles. The Living Planet Report 2024 reports over the last 50 years, the average size of monitored wildlife population has shrunk by 73%. Not every region has seen the same losses, but the most reported threat in each region is habitat degradation, driven primarily by our food system. Other threats are the overexploitation, invasive species, diseases, climate change, and pollution. The mass of humans, 32%, along with that of the domestic animals, 65%, now makes up 97% of the total biomass of land vertebrates, leaving only 3% for the remaining 30,000 land-dwelling vertebrate species. It is telling that the regions that are most affected by biodiversity loss are not regions that have the highest rates of consumption. A lot of the devastation of the environment in the south of the world is caused by the consumption of us in the north. As it has become clear that the ecological crisis is more than just a series of practical problems that can be solved by the usual means, it now becomes necessary to look deeper into the fundamental causes of this crisis. What are the patterns and the systems? What are the cultural, ideological, and religious reasons? What is wrong
with our worldview? And do we have an alternative? Is a different worldview, mental model, or paradigm possible? We have a false picture of the world if earning money is the goal of our society, and if our human society is no longer seen as part of the worldwide community of all living beings. Human society depends on the biosphere, and economy is just one aspect of society. As the director of the World Wildlife Fund said, a deep cultural and systematic shift is urgently needed, one that so far our civilization has failed to embrace, a transition to a society and an economic system that values nature. We must rebalance our relationship with the planet to preserve the Earth's amazing diversity of life and enable a just, healthy, and prosperous society, and ultimately to ensure our own survival. Christianity is part of the problem. Here is where theology comes in. In 1966, Lynn White, a historian, opened up a debate about the role of religion in the Western worldview. He blamed Christianity and Christian churches for the anthropocentric theology. The churches are only interested in humans, he said, and have degraded nature to a commodity. His lecture was published in 1967. He wrote, especially in its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the world has seen. Christianity made it possible to exploit nature in a mood of indifference to the feelings of natural objects. Christianity, he said, had prepared the ground for Western natural science and technology. The churches justified technological dominance over nature as being in line with God's plan. Bible texts that placed humans right in the middle of creation, especially Genesis 1 commandment to subdue the earth, gave rise to an anthropocentric, exploitative worldview, according to White. White maintains that Christianity bears a huge burden of guilt. Was he right? Did Christianity enable a worldview that caused the ecological crisis, or was Christianity just shaped by the world in which it lived? This is really a chicken and egg issue. The only thing that one can say is that modern theology and modern culture are interwoven, and therefore that Christianity is partly to be blamed. For White, it's equally obvious that one must find a solution that involves belief. White puts it like this: more science and more technology are not going to get us out of the present ecological crisis until we find a new religion or rethink the old one. And that's what I'm doing. He says, since the roots of our trouble are so largely religious, the remedy must also be essentially religious. He took Francis of Assisi as an example in his belief in the virtue of humility, not merely for the individual, but for man as a species. Francis, White said, tried to depose man from his monarchy over creation and set up a democracy of all God's creatures. The ecological crisis does not only require new practices, but also a renewal of theology. Since the end of the Middle Ages, humans have become the center of the world. That's to say, some humans, male, white, educated,
well-to-do, etc. Christian theology has limited itself in modernity to thinking through the relation between God and human beings, disregarding all the rest of existence. Luther and Calvin were living in a pivotal era. Luther, with his nature mysticism, was clearly rooted in the medieval worldview. Luther gave preponderance to the preaching of God's word, but nature was still important to him because Luther and his contemporaries shared the conviction that the finite conceived the infinite. And to Calvin, nature was still the theater of God's glory. The divide between God and nature became gradually manifest through the culture of modernity. With the rise of humanism, the scope narrowed from God and the whole world to men and their societies. Philosophers like Descartes and Kant reinforced existing hierarchical dualisms between male and female, humanity and nature, spirit and matter, reason and emotion, civilization and wilderness. And in the 19th century, there came the dualism, the hierarchical dualism between science and humanities. The whole non-human world became an object to be explored and exploited. Too much of the ecological activities of the churches take for granted this frame of men exploiting the world with technology in search for profit. Pope Francis calls this the techno-economic paradigm. Within this paradigm, the only thing eco-theology can offer is some additional motivation to be careful with the resources because they are endless. I, on the other hand, maintain that theology should not be reduced to the inspiration for ecological practices. Neither should theology be limited to ethics or anthropology. Theology should envision God and the whole world again. Cosmology should be part of theology again in order to say something new from its own sources about the ecological crisis. This is only possible if theology overcomes the division between the world of things and nature and the world of humanity and society. That these worlds, nature and humanity, in reality have never been divided is shown by the ecological crisis. Philosopher Timothy Morton states that in the act of destroying our planet, we realize that we are part of it. A paradigm shift is already taking place, he said. We are confronted by the limits of natural sciences and hence with the limits of human domination. Because what humans have set in motion was got out of hand. Climate change, plastic soup, antimicrobial resistance. Like other creatures, he writes, we can understand the world only in our own limited way. We have to relinquish the illusion that we exceed all other creatures and are able to control the earth. This does not just entail loss, it's also a liberation, because we don't have to be in command any longer. We can take pleasure in other creatures and in ourselves. Unfortunately, I hardly see this paradigm shift in the churches yet, despite an increasing amount of green churches.
In churches, at least in the Protestant ones, stewardship has been the dominant term since the 70s. Its starting point is that the earth is a gift of God to people to use and take care of. Moreover, people may rule the earth in as far as they do it in the image of God, that is to say, lovingly. Thus we hear a particular interpretation of Genesis 1, verse 28, joining Genesis 2, in which people receive the commandment to till the garden and keep it. And Psalm 8, which states that God assigns the work of his hands to people. God as owner of the world can be traced in the words of Psalm 24. The earth is the everlastings and all that is in it, the world and those who live in it. These texts, rawly sketched, form the theology behind the notion of stewardship. A persistent misapprehension takes stewardship itself as scriptural. It's true that the notion shows up in scripture, but it's never used in dealing with nature conservation of creation. Steward stands in the source texts for various officials, signifying, for instance, a master of the household, a chief chamberlain, a palace master, or a head waiter. Stewardship supports the idea of human control over nature. It fits all too well into an economic technologic paradigm, in which business models and improved technology promise to find a solution for the ecological crisis. It fits equally well in a hierarchical positioning of God above man and man above creation. Because it fits so well into current concepts, this makes it attractive for most people, but also a bit dangerous, because it legitimizes a worldview that co-created the ecological crisis. The Bible is often read with the biases I mentioned. In commentaries and sermons, we see a strong anthropocentrism, indifference to nature, and hierarchical dualisms. The Protestant emphasis on the word that reaches us from beyond is borrowed from the biblical prophets with their condemnation of idols. But this emphasis shows a rather one-sided use of scripture. And in the 19th century exegesis, in which biblical belief opposes that what the people surrounding Israel believed in, scripture as the liberating history of God with people, whereas the heathen nations imprisoned people in nature's cycle of life. But we have to acknowledge that the Bible is much more inclusive about nature than modernity. The Bible uncovers a worldview that is very relevant in current ecological discussions because of its inclusiveness. It can function as a mirror. God creates and saves the whole earth, and not just us humans. The whole reality, without making a distinction between matter and spirit, human and non-human, the whole reality is connected with God. In the Bible, God is center stage and takes an interest in all reality. Although people have their own specific role, they are part of God's creation. They do not stand above or take up a position from outside. Scripture has all too often been read too anthropocentrically, as if it were a story about God and people, or even a story about men only.
Let's take an example. Genesis 9. This section of the Bible is commonly known as the covenant with Noah, which, so considered, reduces it to a covenant solely with Noah and his descendants, with people. But Genesis speaks of a covenant with all living creatures and with the whole earth. Most exegetes completely ignore this fact. How God, humans and non-human nature interrelate within the whole picture is a question that comes in particular to the fore in creation narratives. The first creation story has been very influential, and everyone seems to know already what it is about. Therefore, it's even more necessary to study it again and see how this story pictures the interconnectedness of everything. In the beginning, God created heaven and earth. The starting position is not that there was previously nothing at all. Earth existed already, formless and empty. A mass of water is covered in darkness. God's breath or spirit or wind is present and moves. It hovers, blows or breathes over the waters. Thus God's creating activity begins in verse 3, when he's speaking, or already here in verse 2. In a dualistic reading of the second verse of Genesis 1, God is battling against the earth and the waters. But God's acting is described not as battling, but as dividing. Light and darkness are divided, and water is separated in two, one part kept under the earth and one part above the earth. Creating in the sense of making something new starts in verse 7, with the stretching out of heaven's folds. Dry land is separated from the sea, plants can start to grow. On the third day, the home is inhabitable, and on the following days the inhabitants appear one by one, the heavenly bodies, sea life and birds, and land animals and humans. God is interacting with the earth. God allows the earth to bring forth. Let the waters bring forth. Let the earth bring forth. On the same day as the earth bring forth cattle, creeping things and wild animals, God makes people. They are blessed and are commanded to be fruitful, like the beasts of the sea and the birds. They are given plants to eat, just as the animals are. They must subdue the earth, rule over the fish, the birds and the beasts that crawl on the earth. Humans are made in God's image. The refrain is, and God saw it was good. On the sixth day, when God looks at everything he had made, God closes by saying, very good. Everything together is very good in God's eyes. And the crown of creation is the Sabbath. On the seventh day, God rests and hallows this day. Sunday rest can be of great ecological importance by interrupting the economic pressure to produce and consume, fostering an awareness of other values, and offering a foretaste of more just relationships among people and between people and the rest of creation and God. So in Genesis 1, everything does not revolve solely about humans. Man is not in the center. It's a hymn that commands us with God's spirit that
everything turns out to be very good. Humans have their own part in the greater whole in which everything is connected. They are creatures among other creatures. Animals are pictured in all their diversity. Creating is an ongoing movement of God's Spirit that allows life to come into existence from what is undefinite in interaction with Earth and its inhabitants. The beautiful Psalm 104 is a creation text closely related to Genesis 1. In Psalm 104, the earth is described as an ecosystem in which everything is interconnected and depends on God. It starts with a description of the stretching out of heaven's fold like a tent, the clouds, wind and fire, and the separation of the waters, similar to Genesis 1. From then on, life appears on earth, in the air and in the sea, in all its inner cohesion. You made springs flow in bodies that wind among the mountains. They give drink to every beast of the field. Here, wild asses quench their thirst. Beside them, the birds of heaven nest. Among the branches, they sing. The next verse talk of woods and mountains and everything living in them, including humans. It's God who feeds all living creatures, and through God's breath, everything comes to life. Psalm 104 contains a vivid portrayal of the whole of creation. In a lot of psalms of creation, human beings are participating in the song of rivers and trees, of the other creatures. Praising is not only done by people, but by all creatures. Let the sea roar and all that fills it, the world and those who live in it. Let the floods clap their hands. Let the hills sing together for joy and the presence of the everlasting. In the Bible, all creatures have agency. They all praise God in their own way. The land can mourn, the sea can oppose God, just as people can. In some texts, God is fighting against the monsters or the waters. But this does not imply that God fights against nature. God fights against hostile creatures, human and non-human. In a lot of creation texts, God's wisdom plays an important role. In the Bible book, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Songs, Wisdom, God's wisdom is often pictured as a female. For instance, in Proverbs 8, Lady Wisdom says of herself, "The everlasting begot me, the beginning of his works, the forerunner of his deeds of long ago. From of old I was formed, at the first, before the earth. When there were no deeps, I was brought forth, when there were no fountains or springs of water, before the mountains were settled into place. Before the hills, I was brought forth." Wisdom is of divine origin. She is represented in wisdom literature as existing before all things, firstborn of creation, image of God, and executor of God's works. She has an intimate relation with God and with the whole creation. One could say she is fully God and fully part of the world. The wisdom tradition is very important in understanding Jesus. Elisabeth Schuster-Fiorenza showed that in her book, Jesus, Miriam's Child, Sophia's Prophet.
The New Testament connects God's wisdom in several ways with Jesus. In Matthew, Jesus identifies himself as wisdom. He says so explicitly, yet wisdom is vindicated by her deeds, and implicitly, when he presents himself as a humble teacher who cries out for pupils. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. The hymn in the letter to the Colossians praises Christ as creator and firstborn of creation. It might well be a pre-Christian Jewish song, because the motifs are directly borrowed from wisdom literature. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things in heaven and earth were created. What is said in this letter about Christ has been said earlier about Lady Wisdom. He is the image of God, not just like the image with which every human being is endowed according to Genesis 1, but fully and unveiled, as was said about Lady Wisdom. At the beginning of the Gospel of John, Jesus is presented as creator. A hymn of Lady Wisdom is directly applied to Christ. The Greek word logos is usually translated as word, but can also mean wisdom. The German translation, Bibel in gerechter Sprache, does this in its translation of John 1. I've translated it in English. In the beginning was wisdom, and wisdom was with God, and wisdom was like God. She was in the beginning with God. Everything came into being through her, and without her, nothing came into being. What came into existence in her was life, and life was light for the people. She was in the world, and the world came through her into existence. I come to my conclusion. We have a false picture of the world if we forget that human society depends on the whole biosphere. We have a false picture of God if we forget that God is creator of everything, not only of us. We have a false picture of the Bible if we think it's only about God and human beings. We have a false picture about ourselves if we forget that we are part of the whole creation, co-creatures. In the Bible, God creates and saves the whole earth and not just us human beings. The non-human reality plays a significant part and has agency in the Bible. Nature appears as the very world of which we are part and on which we depend. And therefore, being co-creature is a different kind of responsibility than ruling, and has other connotations than steward. The link between Christ and Lady Wisdom is relevant to Christian eco-theology because the whole of reality is linked with God, and this connection resonates fully in Christ. And to add something new, I think in these years of 1700 years since the first ecumenical council of Nicaea, it's important to reevaluate the dogmas about Christ, the dogma of incarnation, and later of Chalcedon,
the dogma of the two natures of Christ. Because close to Christ as Lady Wisdom, they can function as a deconstruction of the hierarchical dualisms of God and earth, spirit and matter, male and female. In Christ, they are together. The Bible and this dogma can help us to depict nature neither as something hostile, nor as a background for the history of God and man. Nature appears as the very world of which we are part and of which we depend. But these aspects are all too often overlooked in Bible expositions, liturgical texts and sermons. But they are so important in our times of ecological crisis. The first picture I showed is a fragment of the creation tapestry in Girona, Spain. It's made in the 11th or 12th century by Benedictine nuns. I consider it a form of women's theology in a time when women were denied studying theology. Thank you. Thank you so much. So let's give a big round of applause to Reverend Trees van Montfoort. Thank you. Thank you. Thank you so much. And now we will move on to the next speaker, and I'll switch to Finnish. Okay? Seuraava puhujamme on kaikkien tuntema professori, joka on mies omasta mielestään, ainakin mainitsee, että on mies, joka puhuu lintujen kanssa. Suuri luonnon ja eläinten ystävä, mutta myös akateeminen tutkija. Hänen aiheenaan on Mikä on oleellisinta suhtautumisessa eläimiin, Patristisen kirjallisuuden näköaloja. Toivottakaamme tervetulleeksi systemaattisen teologian ja patristiikan professori Serafim Seppälä. No niin, hyvää tiistaita. Mä jatkan suoraan tuosta edellisestä, nimittäin se Whitein sitaatti kristinuskon vastuusta, erityisesti läntisen kristinuskon ihmiskeskeisyydestä. Se Whitein sitaatti jatkuu muistaakseni näin. Varhaiskirkossa ja kreikkalaisessa idässä luonto ymmärrettiin toisin. Luonto oli symbolinen järjestelmä, jonka kautta Jumala puhuu, ja suhtautuminen luontoon oli enemmänkin taiteellista kuin tieteellistä, mikä on tietysti myös huono uutinen tieteen kannalta. Mutta jotakin näköaloja nyt idästä ja itäisistä lähteistä. Totta puhuen se perusongelma on yhteinen idässä ja lännessä, ja se on se, että miten saada nämä ylevät teoriat lähestymään sitä pistettä, että ne alkaa jotenkin vaikuttaa käytäntöön edes meidän omassa elämässä, saati sitten yhteiskunnassa laajemmin. Nyt teologiassa ei ole pulaa vastauksista, mutta hyvistä kysymyksistä toisinaan on vähän puutetta, ja niitä saa etsiä tosissaan. Miten tämä teologinen kysymys eläimistä pitäisi muotoilla? Nyt väkivalta eläimiä kohtaan on viimeisen 200 vuoden aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Ja tämä on tietysti käytännöllinen ongelma eläinten kannalta. Ihmisille se on myös kielellinen ja filosofinen kysymys. Nimittäin jos ihmisiä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin eläimiä,
niin ne sanat, mitä pitäisi käyttää, olisi joukkomurhat, keskitysleirit, kiduttaminen, karkoitukset, puhdistukset ja niin edelleen. No nyt meidän kielen käyttömme kuitenkin sallii sen, että eläimille voi tehdä mitä vaan ja heidän antaa tuhoutua tavalla jos toisella. Jos meidän kielen käyttö sallii tällaisen toiminnan eläinten tapauksessa, niin ilmeisesti meidän etiikassa ja ajattelussa on jotain perustavanlaatuisesti vialla. Ja kun tästä puhuu, niin jopa akateemisissa yhteyksissä tulee usein semmoinen primitiivireaktio, että puhuja haastetaan, hän uhkaa minun oikeuttani syödä makkaraa. Ja tässä on nyt kysymys enemmästä kuin siitä, että syötkö sinä makkaraa vai ei, vaan myös tuo luku, mikä meille näytettiin, eli suunnilleen mun elinaikana maailmassa on selkärankaisten määrä laskenut, selkärankaisten eläinten määrä, noin 75% 70-luvun alusta. Ainoa oikeus, mitä eläimet tarvitsee, on oikeus elää. Ja tämä oikeus on yksistään mun elinaikana heiltä otettu pois jo 75%. Ja tämä on semmoinen ongelma, joka on akuutti ja huutava myös siinä tapauksessa, että maapallon lämpeneminen pysähtyy. Eli tässä puhutaan todella isosta asiasta. No tähän eläinten kohteluun ja lajikatoon on tietysti käytännöllisiä syitä, väestöräjähdys, mutta täytyy olla myös näitä aatteellisia tekijöitä, joiden juuret on syvällä. On yleistä ajatella, että ihminen on niin määrättömästi arvokkaampi kuin eläin, että yhden ihmisen kärsimys on ikään kuin arvokkaampaa kuin eläinten kärsimys yhteensä. Jos näin ajatellaan, niin tällä täytyy olla erittäin selkeät ja painavat perusteet, mutta sitten kun niitä perusteita aletaan nimetä, niin huomataan, että ne on usein kyseenalaisia tai ongelmallisia tai vääriä. Aina on helppo löytää vasta esimerkkejä. Eli moni eläinlaji ja eläinyksilö täyttää itse asiassa juuri niitä kriteereitä, joilla ihminen on tavannut perustella omaa ylemmyyttään ja arvokkaammuuttaan. Ja tätä tietämystä luonnontiede on koko ajan lisännyt viime vuosikymmeninä, erityisesti eläinten kognitiivisista valmiuksista, kommunikaatiosta me tiedetään huomattavasti enemmän kuin menneinä aikoina. No nyt jos aletaan puhua kansanmurhasta ja eläinten yhteydessä, niin tämä on tietysti tulen arka ja altis kritiikille, mutta että siellä kritiikin taustalla usein on juuri se perusasenne, että ei nyt ihmisiä ja eläimiä pidä suoraan verrata keskenään, koska ihminen on niin paljon arvokkaampi. Ja tämä on siis asia, josta on kirjoitettu valtavasti ja missä on asian ydin. Mä olen viime vuosina tässä läpikäynyt ja kartoittanut varhaiskristillistä keskustelua eläimistä. Ja tässä on pari tämmöistä teemaa, jotka on antoisia, mutta jotka ei oikein johda mihinkään. Eli Raamatun pohjalta voi tehdä hyvää eläinteologiaa, niin kuin kuultiin. Sitä on tehty kristityt, sitä on tehneet myös juutalaiset. Mutta sitten todellisuus, jossa me elämme, on kuitenkin semmoinen, että näyttää siltä, että pelkästään Raamattua lukemalla harva muuttuu eläinten ystäväksi tai alkaa suhtautua eläimiin kunnioittavasti. Päinvastoin usein ne Raamattu, ikään kuin sola scriptura-tyyppiset keskustelut usein ajautuu jankkaamiseen jonkun yksittäisen sanan merkityksestä, ja mikään keskustelu yksittäisen sanan merkityksestä ei kyllä niin kuin kenenkään suhdetta ja suhtautumista eläimiin muuta. Tarvitaan siis syvempiä ja laajempia visioita. No nyt sitten kun varhaiskirkon lähteitä alkaa käydä lävitse, niin siellä hyvin paljon eläimistä puhutaan, mutta käytetään metaforisesti Kristuksen, kristittyjen, pyhän hengen vertauskuvana ja ikään kuin positiivisessa mielessä, tai sitten jos puhutaan himoista ja himoja vastaan taistelemisesta, silloin puhutaan petoeläimistä metaforisessa mielessä himojen symboleina, mutta mikään tällainen metaforinen keskustelu ei oikeastaan vie asiaa eteenpäin. Se ei sano eläimistä itsestään mitään.
olkoonkin, että on olemassa kirjoja, joissa yritetään todistaa sitä, että varhaiskirkon suhtautuminen eläimiin oli negatiivinen ja väheksyvä, ja sitä perustellaan näillä negatiivisella metaforisella kielellä, mutta että ei siinä ole kysymys eläimistä itsestään varsinaisesti ollenkaan. No, kaikkien filosofisten ja teologisten klassisten eläinkeskustelujen keskipisteestä löytyy se kysymys, että ihmisessä on joku sellainen palikka, jota eläimessä ei ole. Ja tämä palikka on sellainen, jonka avulla ihminen pystyy elämään ikuisesti, olemaan yhteydessä Jumalan kanssa, käyttämään kieltä, järkeä, mutta sitten eläimiltä puuttuu tämä palikka. Ja tämä on sellainen ajatus, jonka historia lähtee Aristoteleesta ja nojautuu varmasti kansan asenteisiin jo niin kuin muinaisina aikoina. Aristoteles asettaa ihmiset olevaisen hierarkian huipulle ja eläimet alapuolelle. Ja tässä nyt ongelma ei ole se, että mikä se järjestys on, että ihminen on ykkönen ja eläimet kakkonen, mutta se valtava ontologinen kuilu, joka on ihmisolentojen ja eläinolentojen välillä, koska ihmisillä on logos ja nous ja eläimiltä tämä palikka puuttuu. Jotkut myöhäisantiikin filosofit, kuten Plutarkos ja Porfirioksen kirja on vastikään suomennettukin, sitten tässä asiassa ottivat toisen linjan ja puhuivat eläimistä huomattavasti rohkeammin, että ne ovat osallisia ymmärrykseen, ajatteluun, logokseen tavalla tai toisella. Eläimillä on päämäärätietoisuutta, kykyä suuntautua, tavoitella asioita, muistaa, tuntea, siis eläimen tämmöisen sisäisen kokemusmaailman rikkautta ja sen arvoa painotettiin. Ja tässä pointtina on se, että ihmisen ja eläimen välinen ero on vaan suhteellinen. Ja sen takia tämmöinen eettinen vaatimus oikeudenmukaisuudesta ulottuu myös eläimiin ja kattaa he. Kun kristityt puhuvat eläimistä varhaisen kirkon teologiassa, niin aika usein tai hyvin pitkälti nämä samat asetelmat toistuu sitten näiden tekstien sisällä ja jopa samat esimerkit, mitä antiikin kirjallisuudessa oli käytetty, esiintyy myös varhaiskristillisillä kirjoittajilla, kuten Origeneilla. Mutta valitettavasti tässä ikään kuin teoriaa kirjoitettaessa asetuttiin sitten Aristoteleen ja voiko sanoa maalaisjärjen puolelle. Ja esimerkiksi kun Origenesta syytettiin liian ihmiskeskeisestä tavasta suhtautua maailmaan, niin hän itse asiassa vahvisti ne syytökset. Hän ei lähtenyt väittämään vastaan, vaan totesi, että näin on, maapallo on luotu, maailma on luotu ihmisiä varten. Ja tässä kun hän argumentoi ihmisen oleellista ylemmyyttä eläimiä suhteessa eläimiin, niin tämä logoksen puuttuminen on se keskeinen argumentti. Aatehistoriassa tärkein hahmo lännessä on ylivoimaisesti Augustinus, jonka perussuhtautuminen on hyvin samanlainen. Ehkä tässä ei nyt ehditä perehtyä Augustinukseen, jos tarkoitus oli painottua itään. Eli sanotaan Basileios suuresta se, että meillä on siinä esimerkki sellaisesta kirkkoisästä, joka kyllä pitää kiinni tästä jaosta. Ihmisillä on logos ja eläimet on logoksettomia. Tämä on tietysti luonteva ajatus senkin takia jo, että se logos-sana itsessään tarkoittaa sekä sitä sisäistä ajattelukykyä että ulkonaisen viestinnän kielellistä kykyä. Ja kun meillä on olento, joka osaa viestiä kielellisesti, ihminen, niin sitten on luonteva ajatella, että vain sillä on tämä sisäisen järjen kyky. Eli Basileioskin piti tästä jaosta kiinni, mutta sen jaon puitteissa ja siitä huolimatta hän painotti hyvin vahvasti
eläinten olemisen tavassa olevia tämmöisiä logosmaisia valmiuksia, voimia ja kykyjä, joiden avulla eläimet pystyy suoriutumaan hyvin vaativista tehtävistä ja sanoisiko, että olla olemassa niin kuin hyvin monisyisellä, antoisalla tavalla. Ja eläimillä on omanlaisensa yhteisöllisyys. Mehiläiset on tästä klassinen esimerkki, joissa ilmenee sellainen tietynlainen poliittinen järki. Eli kun Baselius Suuri puhuu eläimistä, niin hän ikään kuin tuntuu koko ajan nostavan heidän statustaan niin paljon kuin mahdollista. Ja sehän ei ollut hirveän paljon mahdollista tuohon aikaan, koska siis tietoa eläinten kommunikaatiosta esimerkiksi ei juurikaan ollut. No, tämä teoreettinen keskustelu siis tuntuu aina jumiutuvan tuohon kysymykseen logoksesta ja sen puuttumisesta, mutta sitten on kokonaan toisenlainen keskustelu, joka lähtee toisenlaisista lähtökohdista. Ja sen voisi buberilaisittain sanoa, että eläimen kohtaaminen sinänä. Ja tämä löytyy varsin laajalla haravoinnilla askeettisten erämaa-isien ja muiden askeettisten tekstien maailmasta. Eli kertomuksia askeettien ja eläinten suhteesta, ja se on merkityksellistä sen takia, että se havainnollistaa tätä paratiisimaista olotilaa, jossa eläinten kanssa vallitsee luottamuksellinen suhde, ja jota sitten erämaa-isät, eli tämmöiset niin kuin täydellisen pyhyyden esimerkkitapaukset sitten ilmentää itsessään. Esimerkiksi Abba Agathonin tapaus. Hän meni paikkaan asumaan, jossa asusteli käärme. Ja sitten käärme aikoi paheta sieltä, mutta tämä Agathon sanoi käärmeelle, jos sinä lähdet, niin minäkään en jää tänne. Ja sitten he alkavat asua yhdessä ja käyvät yhdessä aina viikunapuun luona ja syövät kumpikin hedelmiä samasta puusta omalta puoleltaan. Ja sitten tarina päättyy onnellisesti. Kun he olivat syöneet, he menivät aina takaisin luolaan yhdessä. Eli ihmisen ja käärmeen välinen harmoninen suhde, mikä on tietysti hyvä tarina sen takia, että se mukavasti peilaa ja kuittaa syntiinlankeemuskertomusta, jossa käärmeellä on oma roolinsa. Toinen kertomus erämaa-isä Makarios Suuresta, joka kohtaa antiloopin, joka tulee itkien Makarioksen luokse. Makarios voitelee antiloopin kasvot, eläin katselee häntä, sitten tarttuu hänen viittaansa ja alkaa kiskoa mukaansa. Makarios seuraa antilooppia ja löytää 3 poikaista, jotka ovat jotenkin epämuodostuneita, leuat niskapuolella, jotenkin nyrjähtäneet. Sitten Makarios alkaa rukoilla, tekee ristinmerkin ja poikaset paranevat ja sitten ne pääsevät imemään äitinsä maitoa. Kerrotaan, että äiti antilooppi iloitsi ja katsoi Makarioksen silmiin suuresti iloiten. Ja Makarios lähti ylistäen Kristusta, kuinka hän osoittaa armoaan minulle ja muille pedoille, joista hän välittää. Ja näitä tarinoita on kuuluisin Gerasimos, leijona, jonka ongelma oli se, että jalassa oli piikki, sitten hän kohtaa tämän erakon, ja erakko ottaa piikin pois, ei tarvita siis ihmettä, mutta tässä kertomuksessa sitten merkittävää on se, että tämä leijona jää asumaan Gerasimoksen kanssa, ja hänestä tulee käytännössä luostariveljestön jäsen. Hän saa uuden nimen, Jordanes, ja hän alkaa noudattaa paastoja, ei syö enää lihaa ja näin edelleen. No niin, nämä kertomukset on tietysti tärkeitä kulttuurihistoriallisesti ja ne on mukavaa viihdettä. Ja vielä askel eteenpäin lyhyesti Georgiasta esimerkki siitä, että ei ainoastaan olla sovussa eläinten kanssa, vaan jossain tilanteessa vaaditaan sitä muiltakin. Eli georgialainen erakko, joka pysäyttää metsästäjät ja
varoittaa heitä koskemasta noihin eläimiin. Ja nyt nämä kertomukset, varmasti suuri osa niistä on kirjallisia luomuksia tai ainakin parantuneet oleellisesti sen kirjallisen prosessin aikana, mutta että toisaalta vastaavia tapauksia tunnetaan meidän ajaltakin ja tämä on myös käytäntöä. Mutta että mikä on se teoria tämän käytännön takana? Lopuksi muutama sana ranskalaisen filosofi Jacques Derridan ajatuksista, jotka antaa tietynlaisen teoreettisen pohjan tälle. Eli että eläimen kohtaaminen silmästä silmään, tuntevana, tiedostavana, kärsimystä kokemaan kykenevänä olentona on se kokemus, joka tarvitaan, jotta on mahdollista se, että suhtautuminen eläimiin alkaa muuttua teoriasta käytännöksi. Vaikka me luetaan logoksesta ja kognitiosta ja kommunikaatiosta kuinka paljon tahansa, niin se ei voi mitenkään korvata sellaista kohtaamista, joka erämaaisilla oli käärmeen tai kauriin tai leijonan kanssa, ja joka Derridalla oli oman kissansa kanssa, joka katsoi häntä halveksivasti, kun Derrida tuli suihkusta nakuna. Ja tämä on kissoille ominainen tämä ylimielinen katse. Nyt Derridaa voidaan syyttää siitä, että hän projisoi ihmisenä olemiseen ikään kuin sinne kissan silmien taakse. Mutta hänen pointtinsa on se, että kun ihminen kohtaa eläimen silmästä silmään, ihminen ei vain katso ja toimi, vaan ihminen itse on samalla katsottavana ja kohdattavana. Siellä on toinen, siellä on lintu, joka laulaa meille, siellä on katse, joka meihin kohdistuu. Ja tässä on tavallaan kysymyksen ydin, jos puhutaan suhtautumisesta eläimeen. Ensisijaista on eläimen kohtaaminen. Kysymys siis ei ole se, osaavatko eläimet puhua tai järkeillä, tai missä määrin he kykenevät ikään kuin ihmisen tavoin jotakin viestintää käymään. Eikä edes se, onko heillä kyky antaa, kuolla, haudata, pukeutua, tehdä työtä, keksiä tekniikoita, käyttää työkaluja ja niin edelleen, vaan se, että heillä on arvo niin kuin itsessään ja että he voivat tuntea kärsimystä. Ja ihmisen pitäisi elää niin, että ei ainakaan sitä kärsimyksen määrää lisää. Eli viimeisenä kuvana perimmäisin kysymys koskee kokemuksia, joissa tapahtuu pysäyttävä kohtaaminen eläimen kanssa tai eläimen kärsimyksen kanssa, ja se lisää ja antaa jotain sellaista, jonka jälkeen keskustelu on mielekästä. Ja niin kauan kuin eläinetiikka, eläinfilosofia tai eläinteologia keskittyy rationaalisuuteen ja vastaaviin ominaisuusargumentteihin, niin silloin jää helposti vaille huomiota se, mikä luo pohjan näiden kysymysten ajattelemiselle. Ja se on eläimen kohtaaminen haavoittuvana ja kärsimiskykyisenä olentona. Ja se on tietysti voimakas voima kohdata eläin kasvoista kasvoihin, kokea se eläimen kasvojen ilmaisuvoima, kyky pysäyttää ja samalla haavoittuvuus. Ihminen reagoi siihen aina, joko lähtemällä mukaan, ymmärtämällä jotain siitä eläimenä olemisesta, tai ihminen reagoi vastakkaisesti ja kieltää sen, että siinä on toinen, joka on otettava vakavasti. Ja tämä johtuu samasta syystä. Eläimen kasvot ovat ilmaisuvoimaiset, niillä on kyky pysäyttää, ne ovat haavoittuvaiset. Ja tapa reagoida tähän kasvojen voimaan reagoida voi olla tarve kieltää se arvo, mikä sen takana on. Tämä oli sanottavani näiden minuuttimäärien puitteissa. Kiitos. Kiitos professori Serafim. Ja nyt meillä on mahdollisuus taas kysyä kysymyksiä ja keskustella aiheesta. Olkaa hyvä. Ja Zoomissakin voi chatissa lähettää kysymyksiä, jos haluaa.
No niin, täällä on jo pari kysymystä heti. Yes, kiitos oikein paljon tästä valaisevasta lyhyestä esitelmästä. Ehkä se, mitä mä haluaisin kysyä, on se, että minkä takia tämmöistä niin kuin aitoa kohtaamista, ehkä semmoista herättelevää kohtaamista tapahtuu niin harvoin. Itse mietin vaikka sitä, että monilla ihmisillä on vaikka lemmikkejä, joihin he suhtautuu hyvinkin tämmöisenä niin kuin persoonina tai vastaavina, että heillä on hyvin läheinen suhde tähän lemmikkiin, mutta silti tämä suhde ei sitten niin varsinaisesti laajene esimerkiksi katsomaan muita eläimiä, vaikka esimerkiksi johda vegetarismiin tai muihin tällaisiin. Tällaista mietin. Tämä on hämmästyttävä asia, mitä itsekin ihmettelen erityisesti itsessäni, että miten oli mahdollista monta kymmentä vuotta elää sillä tavalla, että piti vain itsestäänselvyytenä sitä, että kun on kevät, niin silloin ilmassa kuuluu linnun laulua ja se on semmoinen äänimassa ja elementti, joka vaan tulee jostakin ja sen ottaa niin kuin itsestäänselvyytenä. Ja mulle se vaati sen, että mä näiden sääksien kamerapesintää seurasin niin kuin hyvin tarkkaan ja pitkään ja opin sen, miten persoonallisia olentoja tällaiset sääksilinnut voi olla. Kaikilla omat manööverinsä ja se oli semmoinen kokemus, joka mun suhtautumiseni lintuihin muutti niin kuin, ihan kokonaan. Mutta että varmasti on niin, että tämmöiset muuttavat kokemukset, siis muunkinlaiset muuttavat kokemukset usein blokkautuu sen takia, että me ollaan annettu itsellemme ikään kuin semmoiset pelisäännöt, että minkälaiset kokemukset on luvallisia ja minkä verran ne saa meihin vaikuttaa. Ja toisin sanoen me ikään kuin paadutamme itsemme, kun se västäräkki yrittää meille jotakin selittää. Niin siis, että niin kun, tämä ei voi olla mitään mulle merkittävää. Ja sitten ajatellaan jotain muuta. Kiitos. Ja sitten 2 kysymystä. Ensimmäinen on tässä. Joo, en tiedä onko kysymys, mutta lähinnä vaan tämmöinen niinku yhteenveto tai tarkennus, että oliko niin, että siinä kreikkalaisessa kulttuuriperinnössä niin se jotenkin niinku sieltä Aristoteleelta tuli tämä idea, joka sitten sai niinku vallan ja sitten tämmöinen niinku kreikkalainen teologia jotenkin niinku ehkä väheksy sitä eläinten järkeä, että taas niin kuin siinä oli koptilaisesta niin kuin perinteestä oli niitä sitaatteja, niin siellä se jotenkin niin kuin, ehkä enemmän noteerattiin. Joo, ne on tietysti isoja kaaria ja kaikki yleistäminen on vähän vaikeaa ja ne on myös monikerroksellisia, että niin kuin samojen kirkkoisien visio olevaisesta luomakunnasta, luonnosta noin yleisessä mielessä voi olla niin kuin sellainen, jonka pitäisi johtaa hyvin niin kuin valoisaan ja positiiviseen ja voimakkaaseen eläinteologiaan, mutta sitten voi olla, että kun he puhuvat eläimistä, niin sitten siihen on tarttunut juuri tämmöinen aristoteellinen jankkaus siitä logoksen puuttumisen kaikkivoipaisuudesta. Ja on totta, että koptin kielellä on säilynyt niin kuin monet noista kaikkein parhaista eläintarinoista. Ja tässä tulee sitten myös se, että niin kuin kreikan kielistäkin kristillisyyttä meille edustaa lähinnä ne tekstit, jotka on säilyneet, ja se, mistä tekstejä tuli, niin oli yleensä kaupunkien pieni yläluokka, ja sitten maaseudun ihmisten ajattelusta meillä ei ole mitään jäänyt, paitsi erämaa-isät, jotka oli tietynlaisia maalaisia noin niin kuin, lähtökohdiltaan. Että tässä vähän siis tieteellinen ajattelu silloinkin niin kuin, veti tätä suhtautumista eläimiin alaspäin, ja sitten ikään kuin nuo erämaa-isät sen kokemuksellisesti löytävät, että jos niin kuin Jumalaa palvellaan ja rakastetaan koko sydämisesti, niin se jotenkin automaattisesti johtaa myös eläinten rakastamiseen. Kiitos. Ja sitten vielä 2 kysymystä aivan lyhyesti. Kiitos. Mulla on enemmänkin vain kommentti, että kiitos tosi paljon. Tämä oli todella hieno esitys ja ajattelin, että tätä puhetta me tarvitaan hirveän paljon enemmän myös kirkoissa, toki muutenkin yhteiskunnassa. Ja mulla lähinnä kommenttina, että kun usein sanotaan, että katsokaa taivaan lintuja, niin voisi sanoa myös, että katsokaa kotipihan kanoja. Että mikä mielikuva kenelläkin on kanoista, mutta jos kotipihalle ottaa 2-3 kanaa, niin huomaa olevansa tekemisissä 2 tai 3 hyvin yksilöllisen
omalla tavallaan toimivan kanssa, jotka tekee omia asioitansa, ja se on hirveän kiehtovaa. Eli katsokaa kotipihan kanoja. Juuri näin, ja se puhe eläimistä pitäisi saada integroitua luontevasti niin kuin normaaliin kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen puheeseen, koska jos se profiloituu jonkun ääri-ismin alla tapahtuvaksi aktivismiksi, niin silloin sitä kuuntelee vain se pieni joukko samanmielisiä, ja se ei silloin niin kuin eläimiä auta. No niin, ja vielä yksi. Joo, nostan tuolta Zoomista, olen siis Heta Hurskainen, niin tämmöisen kommentin kyseltiin, että tuleeko tästä jotain julkaisua näistä ajoista, mutta niin minun oma kysymys koskee sitä, että kun otetaan eläimet kärsivänä, tuntevana olentona esille, niin selkeät viitaukset oli siihen, että mitä tehdään, kun vaikka kasvatetaan eläimiä ihmisen tarkoitukseen, mutta sitten tulee mieleen se toinen päätyli siinä vaiheessa, kun nähdään eläimen kärsivän sen elämän loppupuolella, niin siitä tulee jollain tavalla itselle mieleen myöskin tämmöinen niin kuin mahdollinen kysymys eutanasiasta ja se, että miten tämmöisiin kysymyksiin ihmisten ja eläinten kohdalla sitten suhtautua, niin en kysy näkökulmaasi kun kyllä ei vastauksena, vaan se, että näetkö, että nyt nämä lähteet tai tämä mitä esitit, niin voisi jotain tarjota myös näihin kysymyksiin. Joo, mulla on tarkoitus tästä materiaalista kyllä kirja saada kasaan, eli tämmöinen varhaiskristillinen eläinkeskustelu, joka pelkästään aatehistoriallisena voi olla kiinnostava, mutta sitten kyllä se täytyy päivittää myös suhteessa niin kuin nykyiseen luonnontieteelliseen tietämyksiin eläimistä ja Derridaan ja niin edelleen, että se kirjan muoto on vähän auki. Varmasti siitä materiaalista niin kuin löytyy hyviä näköaloja, ja en ole eläinten eutanasiaa kyllä miettinyt, että mä lähden siitä, että ensin heille pitäisi saada oikeus elää, ja sitten sen jälkeen voidaan keskustella siitä niin kuin heidän oikeudestaan niin kuin arvokkaaseen kuolemaan. Lämmin kiitos, professori Serafim. Ja nyt meillä on seuraavaksi vuorossa tauko, 15 minuuttia, ja se tapahtuu, tai siihen on mahdollisuus, sanotaan näin, tuossa oven takana käytävässä, ja siellä on ilmeisesti meille jonkinlaista virvoketta tarjolla, ja jatkamme tässä tilassa kello 15.00, 15 minuutin päästä. Kiitos. Saako siihen sinun herätyskelloon sitä pirinää päälle? Hyvät symposiumin osallistujat, pyytäisin siirtymään takaisin saliin, niin voimme jatkaa. Kiitos paljon.
Lämpimästi tervetuloa takaisin tänne symposiumiin. Seuraavaksi saamme kuulla toisen keynote-puheen ja sen tulee pitämään tohtori Louk Andrianos aiheesta inhimillisen ahneuden ohjaaminen egosentrisyydestä oikosentrisyyteen kuljen nöyränä luomakunnan ja luojan kanssa. Tohtori Andrianos toimii Kirkkojen maailmanneuvoston konsulttina luomakunnan, kestävyyden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden teemojen parissa. Hän on ekoteologia, kestävyyden tutkija. Hän on väitellyt tohtoriksi molekyylibiologiasta ja bioteknologiasta. Lisäksi hänellä on tutkinnot hydrologiasta, maataloustieteestä ja ekoteologiasta. Next, we are privileged to welcome our second keynote speaker, Dr. Louk Andrianos. Dr. Andrianos acts as a consultant on care for creation, sustainability, and climate justice at the World Council of Churches. Dr. Andrianos is an ecotheologian and sustainability scientist. He holds a PhD from plant molecular biology and ecotheology. Welcome, Dr. Andrianos. Hiva iltapäivä. Good afternoon, everyone, and thank you for being here. So we thank God Creator for giving us this opportunity to be alive and to be so eager to speak about God's care for creation, and also about this important symposium on ego and eco crisis. So I would like to thank first the organizer, the film people and staff and friends, and especially Kathy for the great hospitality, and for everyone that I could not mention. So the title of my presentation is Steering Human Greed from Egocentrism to Ecocentrism. I was very pleased to hear the title of this symposium and to accept the invitation, because it was one of my interests, and also one of the interests of the World Council of Churches since the last decade. I will explain later how it was involved and how we started to think about the root cause of the ecological crisis, and also the root cause of ego crisis that you mentioned very, very correctly. So I will start with the historical background on human greed and the search for happiness. So this is always the, I would say, the vision or the scope of life of all human beings is to search for happiness, and also to look for more all good things. But the Bible, Jesus Christ himself, and also many philosophers have warned us about this wanting more and more is not leading us to happiness. So those are some warning against human greed that I just mentioned. Three, I would say, very, very wise philosophers and people
in terms of human beings. Here in the book of Luke, chapter 12, Jesus Christ warned us to be on our guard against all kinds of greed. Why? Because life does not consist in an abundance of possessions. And also Mahatma Gandhi told once that the earth produces enough to satisfy human needs, but not greed. And also, as an example, the ancient philosopher Plato, he also said that the wisest way to enjoy life is to avoid greed and to have moderation. So the necessity of the measurement of greed. And this is one of the motivation that we had at the World Council of Churches. So why not to study and deepen the theology of greed? So we are fortunate enough to have many philosophers in Greece, in the Greek, ancient Greek, and also maybe at our time, maybe many of you have known that I was born in Madagascar, but I was longing to study Greek and Greek philosophy and all this stuff related to Greece. And thank God I got a scholarship to study in Greece, and I managed now to master the Greek language, and they would say Greek philosophy. And I am still very impressed by the Greek philosophy, and in their daily life, I really like to discuss and to make dialogues on every kind of life. So there is this greedy cup of Pythagoras. I'm not sure if all of you have known this cup of greed. Can I ask who has known this cup of greed? Yeah, 2, 3. Okay, thank you. So if you don't mind, I will show a small video to explain to you how this cup of greed is working, and it is important for us to understand the concept of greed. So here we have at the Orthodox Academy of Crete used this cup of greed to make a theological explanation of the human need and also the danger or threat of greed. So there is a small cup with a special, I would say, structure inside, which shows that there is such a limit that you can put water in this cup. You can use this cup normally to drink or to share with your fellow and friends, and you can put water in it as much as you can. If you put a small amount, you can use the cup and drink normally, and you can give also to your friend to share the water and then enjoy the water and to get rid of thirsty. But if the people who has the cup want to drink more than the necessary or more than it is permitted to drink, he would try to put as much as water that he can, and you will see how it will happen. So all the water will be drop off in the bottom of the cup, and there is no water left. If you reach out or pass the limit
of the limit of greed that we say. So this cup of greed will explain us that we have to set a limit to our desire to want more and more, because we will destroy the nature itself, and we will destroy also our relations. We will not never be happy. So we come now to the state of the world today. We have seen that we are in an Anthropocene era, which means that the human being is dominating the world. We have seen before that the species of wild species have been shrinked. Also, the habitat of all the other beings have been destroyed by human, and only human is increasing all its footprint, and also all the how to say, the managing all the earth. This is just to show us that human Anthropocene era is just a small fraction of the history of the earth. And however, it is changing so much the materials and processes exchanged in an accelerated rate. Here are some examples of these changes, and the most important is climate change, biodiversity loss, and also all these types of pollutions, plastic pollutions, air pollutions, and also the biodiversity extinction. Now, I would like to deepen a little bit the notion of human greed, so that we can understand how we can manage the human greed, because we understood that human greed is one of the most dangerous factor which leads us to this eco crisis and also ego crisis altogether. So there are many descriptions of human greed according to the subject. Greed can be individual, institutional, national, corporal, or global. And here, just to explain in another way the meaning of greedy, which is in modern Greek aplistos, which means never full or never complete. So we just want to put more in a basket which has a big hole in the bottom. So the theological description of greed here, I want to share with you the description from Reverend and the former General Secretary of the World Council of Churches, with whom we started this study of greed at the World Council of Churches. So he described human greed as the desire to have more than one's legitimate share of material goods and power, so including mental and psychological power. In contrast to poverty, which deals with needs that can be objectively defined and even quantified, greed is about desires which are difficult to contain and involve an emotional energy that seeks to transgress, it says. So it is a complicated concept, the concept of greed, because it is difficult to contain and to measure.
it says that poverty we can measure easily, like we use in the statistics, the limit of poverty is about, let's say, $20 for a person in a month to survive. If you have only $20 a month to live, you are surely in a poverty state. But the limit of greed, there is no limit. And I just read a few minutes ago, before entering this place, that the statistics now show that in 2024, we have more billionaires, 30 times more billionaires than in 2023. And 2022, even less. And we expect in 2025, but we will have more billionaires and trillionaires, like now the new government of the American leadership is seeking for more material power and so on. So the problem of greed is not yet on the agenda of the political and not yet really dealt by the religious also communities. So the psychology of human greed, why we are so greedy and why people are never feel happy or enough. So there is this burden of death or lack of faith for tomorrow. So it's about the spiritual problem, about faith problem on tomorrow. But also greed can be seen as a natural process of a desired reaction, it says here, important in evolution. So if a people has no greed at all, it will be led to suicide also, and to even worse, maybe state of evolution. So we need greed, but we have to limit and to look for the optimal. Here, we try to contain greed, even if it's difficult, and we try to categorize these types of greed. And we conclude that there are three categories of greed. There are the mental greed, the physical greed, and spiritual greed. This is the description of the type of greed according to objects, in comparison to what I said before, according to the subject. Here, I want to show and to share with you what the church leaders have said about greed, and also some scientists. They have realized that the biggest problem of our society is about human greed. So we, for instance, Tom Hanks, the reporter, said that human beings are in danger of destroying ourselves by our greed and stupidity. And but we are not doing almost anything to change that, or we cannot change that. Creation is not for sale, said here Reverend Olaf Fiske, the former General Secretary of the WCC. He was one of the church leaders trying to push the theological way to combat or to lessen greed
in the Life Church. And now, today, we have the new General Secretary, Reverend Dr. Jerry Pillay. He is also convinced that we have to pray and to act because we have uprooted the tree of life and sold it as logs, he said, because of our greed. All these are encouraging for us to try to understand that human greed is the root cause, and it is the root cause of eco-crisis and ego crisis. So if it is so important, and if we are convinced that this is one of our problems, we have to be able to measure this greed. You might think or say that it is easy just to say that if you are a billionaire, you are greedy. It might be just one aspect of greed, but we will see, and we have explained already before, that greed is not just about money. It can be also a greed of power. We are witnessing now an increase in problems of violence against women, violence against kids in the family, and also these are also form of greed. I think we are all agreeing with that. There are also different ways to affirm that we are experiencing eco crisis and ego crisis because of human greed. Our system does not limit or does not offer any ways to optimize our will or our needs only. There was a good example in the time of COVID-19, showing us that human being can be rationally master the greedy problem. You might remember that during the COVID, we were restricted to travel, for instance. So the carbon emissions were decreased substantially because of that. And the climate problems could have been kind of resolved if we managed to keep on these limitations. But we see that nowadays we are returning again to the same problem before COVID, and maybe even worse, because we have some, let's say, easier way to travel with the different, let's say, object or goal, or we define now that we need, for instance, also not only to travel for work or for leisure, there is also travel just for the part of the psychological also need, and different way also to justify that we don't have to limit when you have the will to do something, because it brings psychological also problem to the individual. So that is just one example. It doesn't mean that we it's not good or it is not allowed to travel at all.
but we have to find the optimal way to fix all this. So here in 2004 and 2001, I just want to share these researches that we have done at the university, trying to measure sustainability, which has to do with human greed measurement also. And at that time, we used statistical indicators, which are totally financial indicators and economic indicators. Afterwards, we tried to put also social indicators, and in the end, we have been convinced that we have to take into account also spiritual and ethical indicators. So at the World Council of Churches, we promote that greed line, or the limit of greed, should be the principle of the economy of life. So there is no economy of life if there is no limit to greed. And this is just like an exercise, scientific exercise, to see that we have to take into account all the indicators in economy of life, so as that we have a holistic measurement of greed, or approach of greed. Thank you. This is kind of, if we have, this is 10 years ago, but we tried to measure greed on concrete example. So we used here about 10 or 12 indicators of greed, we say. We started with the ecological footprint indicator, the bank assets indicator, some financial indicators here, and here some socio-political indicators, corruption, civil liberties, and so on. And we managed to produce some results on evaluating greed on individual level, that I would say here as egocentrism greed measurement. And this result was just published in some articles at that time. But what I want to share is that if we really care about the problem of greed, there is a way to measure it and to manage it. And the proof is that we are suffering of such a tool, and we are suffering from the interconnectedness of a problem because we are neglecting greed, we are neglecting the theological and also the spiritual part of sustainability. Now, this is a way to explain a little bit the problem of the contemporary eco-crisis. So we have crises everywhere in the ecological component of sustainability and the human component of sustainability. We have policy crisis, wealth crisis, health crisis, and also mental crisis, as well as biodiversity crisis, water crisis, land crisis, and air crisis. So one example that I cannot also just to pass on is now the war crisis again, which is increased the last decades or in our time, and we pray that it will stop, because it is one of the major problem is about peace also worldwide. And as I said before, problem is about managing human greed.
still. So to end and to wrap up, I want here to stress that we are experiencing false hope and wrong sustainability until our time, because we have this concept of wrong sustainability, which is based only on the economic and financial sustainability. And also, the wrong sustainability is about putting our hope on the technology. So to achieve a true sustainability, we need a new alternative for the concept of sustainability, which is based on ecocentric, moderated interrelation. So we want to say that we want a new ecocentric grid toward ecological conversion. So this human grid should be steered towards ecos, or the common home. And here I would just try to make a figure to simplify the explanation of the ecocentric sustainability. We can have three different, let's say, focus on sustainability. We can be biocentric when we give much importance to biodiversities. We are anthropocentric when we think only about human, and we can be also ecocentric when we think about all the creation, so including biocentrism and anthropocentrism. And here to say that to have we need to have a balance between the, what we say, spiritual grid, mental grid, and physical grid. This is figures that I use to explain how unbalanced is our greedy state. When we give too much importance to physical grid, for instance, the mental and spiritual grid will be shrinked because the space is restricted within a human. It's a little bit psychological and philosophical exercise, but I would pass on to the next slide, which says that we have to strive for a balanced grid and just justification, satisfaction of all biodiversity needs. Here, to say that we need human and to be greedy, but in the sense of moderation. Just to come back to the measurement of grid, I hope that we will be able to produce a new way to measure grid and to avoid the egocentric ways that we used before, and to reach an ecocentrism way to evaluate grid. And how to do that? We have just to shift our indicator choice and our focus, or life focus on individual, on institutional, and also on societal level. As an example, for the ecological dimension of grid, instead of using the personal ecological footprint as indicator, we can use ecocentric indicators such as the, for instance, contribution to land protected area, a contribution to biodiversity loss, and contribution to water pollution, and so on, contribution to climate change.
So this is an example how to shift our understanding of life and our way of life as well. And I will pass on to the different sort of indicators. For instance, here for the annual income, this is the most used indicators and most understandable indicators as a form of measuring greed. Like we said before, if you are, for instance, a billionaire, you are surely greedy, but is it fair or is it enough to use this indicator? And the answer is no. This is very anthropocentric. We have to think about another indicator, for instance, the annual income from natural resources management. So from a sustainable agriculture. So how good you use or you are interacting with natural resources, not just financial resources. And in the end, about the social greed indicators, instead of thinking only about living standards, social class indicator, and for instance, schooling years, we have to think about the environmental or ethical educational years. So how many hours or years our children were having educational, environmental education. And also about, for instance, the natural resource availability as a criteria for quality of life, and the natural environment quality about food, land, and air, also as a measure of our greediness. And yeah, the end, it is 10 different indicators. And as I told before, we can also think about, for instance, the environmental advocacies or protestations frequency, but people are expressing can be also used as indicators of greed in a society. Participation also in some political or ecological law endorsement, like the ecocide law or Paris Agreement, or participation in the season of creation and different activities. These are also could be indicators of greed measurement. It might be a little bit abstract, but in our vision and hope, it can be, it could be helpful to understand that we have to deal with greed if we want to stop this eco-crisis and ego-crisis. So to finish, I want to say that ecological justice is a compelling reason to stop egocentric greed and war against creation. So do justice and work humbly with creation. That is the message. But I want to pass and to say that all parts of creation and biodiversity are our neighbors with whom our future is interconnected. So we should love them as ourselves, and we should pray and work with creation and advocate for global peace with constant respect to justice. I think time is almost done. So to finish, we have to think about different ways to interact with nature and creation. For instance, there is the rights of river, a proposal how to interact with river. I will not read all, but you please visit the website of Rights of River if you have time, if you don't know this before. And also there is the
project of the Fifth Geneva Convention to promote the nature of right of nature. There is the Season of Creation or Feast of Creation project to promote also the understanding of creation and the ecocentric vision of grid. So just to end with these examples of different projects that we have at the World Council of Churches to give more emphasis to the ecocentrism way of caring for creation. And that is the end of this presentation. And I would just like to think to bring this last message, Hope and Act with Creation, which is the Season of Creation theme last year. And this year, the theme is to make peace with creation. So I hope that this presentation would be interesting for you and for your church and for the students, so as to promote our vision about the rights for all creation and a better relationship between human being and creation, and between human being and the God creator itself. So thank you very much, and for your patience. Thank you. Thank you so much, Dr. Andrianos, for a fascinating presentation. Now we have an opportunity to have questions and discussion. So who would like to be the first? All right. And please introduce yourself. Thank you, Dr. Andrianos, for your presentation. My name is Father Harri Linna. I'm from the local parish here. And I was wondering, because you had many statistic indicators of different levels of ethical problems, what's your opinion on electric cars? Because there are also some ethical problems concerning them and where you get the batteries to those cars. So what's your perspective on electric cars? Yes. So thank you very much, Father, for the question. That is an issue also, yes. And I had the same question also to my colleagues and to my society. Is the electric car is part of the solution, or is it still an ongoing problem of human being trying just to use natural resources for its benefit? Personally, I'm convinced that electric cars are not yet the optimal or the solution for the climate crisis. It is still an artifact to get more time for people and for human beings to use the natural resources, because to take the batteries, we still using the extractive economy, and to get, let's say, a better financial benefits for the producers and maybe for the consumers, they are using exploitative also parts of the populations in the
let's say, poorer countries. So the truth is that, electric cars, from my point of view, so this is not WCC views, it's Louk opinion. Electric cars are not as good as it seems, and I hope that there will be solar cars. So if you ask to me what about solar cars, so I might give my green light as part of solutions for climate justice. Thank you. We have a second question here. Okay, thank you very much for this interesting presentation. We have actually worked on these kind of beyond growth indicators in Finland. It's Niko Humalisto. I work at Film as a leading advocacy specialist there, and I find this very interesting. And I think while working with these kind of alternatives to GDP, we kind of encountered quite often the argument that you can, develop indicators, but then ultimately, there has to be a goal that they are measuring. So I'm wondering whether you have articulated some kind of a clear goal towards we are using these indicators, and whether that is somehow, for instance, related to the sustainable development goals, or whether there is this kind of a more broadly accepted program with its kind of targets. And then this is a bit a continuation to that question, but in a way that if we understand that these indicators should help us in returning from this kind of a greed-driven relationships towards environment and other humans towards some kind of a balance, I think you kind of nicely articulated that greed is something that one should not go beyond the legitimate material or political needs that one is entitled to. So I'm wondering, and this is a bit tricky question, that can this be done in a society that keeps this level of consumption, for instance, or whether we should be focusing also on this kind of a degrowth economies? Thank you. Thank you. Yeah, thank you very much. Very relevant and very important questions, because the main problem is how to implement this grid measurement, or how to make it possible for all of us. About your first question about is there a concrete goal about all this? I think, it's clear. The goal is the economy of life for all. So we want a happy life, or harmony, peaceful life, not only for parts of population, but for as many as we can reach population. So as far as there is injustice or poor communities, this is the opposite of our goal. Yeah, and as far as there is animal treatment, or I would say discrimination also towards pets and wild plants and wild animals, there is not a good understanding of the economy of life for all. So there is a very clear goal. Maybe it seems to be utopic, but it can be reachable. And as we have talked this morning, the only way, or the best way for us, is about following Christ. It's about spiritual conversion, because without the understanding and without following the example of Christ, for instance, you cannot be happy about the happiness of your neighbor.
For the second question about the indicators or about the degrowth economy, yes, I think the major problem is about the transformation or the lobbying, the structural problem on the highest level, because they, the political leaders and also the religious leaders, they are the ones who can make a fast change, I would say, in a peaceful way, because people and the nature also, they can make a change, but that will be painful. If the nature is requesting us, like the COVID, to change, it would be very painful. And also, if there will be a revolution of the poor parts of population, it can be very violent. So we pray and we struggle for indicators that can be understandable by the government leadership and also the religions. And for sure, we try to educate people about these indicators. Yes, thank you. I hope I answered a little bit more or less your question. Thank you. Next question. Yes, thank you. Kati Kemppainen from FELM. We have witnessed the inauguration of recent president of United States. And while I was watching it, and it gave me the impression that we are entering a new frightening era of increased greed, human greed on all levels. How does that make you feel? How do you keep up with your optimism and hope for humankind in this sense? I mean, when we consider the recent political developments and what we see is going to be ahead of us. Yes, yeah. Thank you. Thank you very much for us. Very, insightful remark and right question. We all realize that indeed we are entering a difficult period, maybe time of a human era with the new president and also the new many billionaires on the steering of the future of a planet, and our hope is even more powerful than I would say Trump's power, because we have, as we always say in the ecumenical movement of a season of creation, because we have the power of prayer. And we have also this living hope in our faith, because we believe that the Almighty God is the final, if I say in a political term, decision maker of the future of the earth. So we might suffer, maybe, but we are hopeful, and we believe that we are progressing towards the peaceful vision of the kingdom of God. Maybe, my answer is more spiritual, but I truly encourage all Christians to focus more on the power of prayer, because only prayers can change the heart of human being. It's not easy to explain, but it is worthwhile to experiment. I have been experimenting many times, kind of deadlocks,
and fear about the future, because I see that there is no way to improve such condition with such, for instance, human or leadership. But with constant prayers and faith and attempt to humble yourselves under God's power and under God's leadership, it is always possible. So everything is possible with God's, nothing is impossible with God. That is a biblical verse, my favorite one. So I would answer your question on that. So thank you for asking. Thank you so much, Dr. Andrianos, and we will be able to continue the discussion later in the panel. And let us give a big hand of applause once again. Ja seuraavaksi ennen taukoamme puheenvuoro tulee Yhteisöasiantuntija Mikko Pyhtilältä Suomen Lähetysseurasta, ja Mikko puhuu aiheesta Kokonaisen maailman Jumala, havaintoja Tansaniasta ja muualta. Tervetuloa, Mikko. No niin, niin kuin, aivan, hyvä. Kokonaisen maailman Jumala on aihe, josta minua pyydettiin puhumaan, ja tähän aiheeseen pohjana sen verran, että mä oon ollut Tansaniassa lähetys- ja evankeliumistyön koordinaattorina, ja sitten mulla on kirkollista ja jonkun verran ympäristöpuolen koulutuksia ja kiinnostuksia taustalla, ja nyt olen ollut tämmöisen 5-6 vuotta Suomessa, ja tässä oikeastaan kysymys kuuluukin, että minkälaisia tällaisia eroja löytyy sellaisen niin kuin kokonaisvaltaisemman maailmankuvan ja sitten tämmöisen eriytyneen maailmankuvan välillä. Ja nämä ei missään nimessä niin kuin noudattele mitään semmoista hirveän tarkkaa maantieteellistä rajaa, että Suomessa kaikki tekee näin, niin kuin tiedätte, tai että vaikka Tansaniassa kaikki tekisi jotenkin, vaan tämä on sellaista yleistä hahmottelua, minkä tyyppisiä eroja tässä löytyy tai olen kohdannut. Ja lähdetäänpä liikkeelle. Ajattelen, että kuva maailmasta sisältää eri tavoin asettuneena 4 hyvin tärkeää elementtiä. Toki niitä on siis tosi paljon enemmän muitakin. Siinä mahtuu tällaiset 4 tärkeää elementtiä kuin Jumala, luomakunta, eli siis luonto, toiset ihmiset ja minä itse. Ja tässä ajattelin, että näillä 4 elementillä me lähdetään vähän tutkimaan näitä eroja. Siis sieltähän puuttuu esimerkiksi suhde tieteeseen, suhde rahaan, jota äsken oli paljon, ja monia muita. Mutta otetaan nyt nämä 4 sellaiseen tarkasteluun. Ja mä käytän tässä sitten semmoisena niin kuin hyvin yksinkertaisena esimerkkinä sellaista, että missä asennossa nämä tietyt elementit on, niin miten ne esimerkiksi vaikuttaisi siihen, kun ihminen menee kauppaan. Et miten hän siellä ehkä toimisi tai toimii. Mutta tietysti voisi ajatella, että jos joku vaikka hahmottaa hyvin kulutuksensa jäljen luontoon ja toisiin ihmisiin, niin sitten, että vaikuttaako se myöskin käyttäytymiseen. Tässä on semmoinen ongelma tietysti, että tuotteiden tuotetiedoissa aika harvoin lukee, että tämä on tuotettu lapsityövoimalla tai tämä on tuhonnut Amazonin sademetsää, joten siinä on semmoinen rajallinen mahdollisuus tietää, eli aika paljon pitää selvittää, mutta nämä on esimerkkejä. Ja tietysti myöskin, mikä Lähetysseuran työalueella on tuttua, on se, että tämä tapa hahmottaa maailmaa vaikuttaa myös siihen, minkälaista lähetystyötä halutaan tehdä. Halutaanko auttaa ihmisiä vai halutaanko tehdä ihan vaan
hengellistä lähetystyötä, pelkkää julistaa siis evankeliumia, vai tehdäänkö niitä kumpaakin? Miten ihminen kohdataan ja kuuluuko vaikka luonnosta huolehtiminen osaksi lähetystyötä? Tämä on sellainen, joka esimerkiksi Lähetysseura saa paljon palautetta eri tavoin näistä. Kerran tuossa kotikaupunkini Oulun sammaleisessa hämärässä pienessä kaupunkimetsässä kävellessä tulin ajatelleeksi, että oikeastaan tuntuu siltä, että ihmiset elää hieman niin kuin olisi monta eri maapalloa. Tästä on se tuttu vertaus tai se tuttu laskelma ekologisesta jalanjäljestä, että jos kaikki maailman ihmiset eläisivät niin kuin suomalaiset, niin tarvittaisiin todellakin 4 maapalloa, että se ottaisi vastaan meidän jätteet ja tuottaisi raaka-aineet ja näin. Mutta se, että mä ajattelin, että jotenkin muutenkin tuntuu välillä, että ehkä me niin kuin hieman jotenkin hahmotetaan maailma sellaisena, että aivan niin kuin olisi eri maapalloilla tapahtuvia asioita. Ja aloitetaan ensimmäistä tämmöistä kuvasta. Jos on oikein eriytynyt maailmankuva, niin silloin voi olla, että se maailma hahmottuu vähän sellaisena, että tietyt asiat tapahtuu ihan niin kuin eri maailmoissa. Että tällaisessa niin kuin 4 pallon kuvassa, eriytyneessä kuvassa minä, toiset ihmiset, luonto ja Jumala toimii tai jotenkin niin kuin on etäällä toisistaan. Ne ei kovin paljon kohtaa minun arjessani. Tätä voisi kuvata myös tätä kuvaa sellaiseksi, että Jumala kohdataan kirkossa. Melkein voisi sanoa, että Jumala asuu kirkossa. Luonto kohdataan metsässä tai erämaassa. Ihminen arki sitten jotenkin näistä asioista erillään. Tietysti muut ihmisetkin voi olla jotenkin erillään. Ja silloin tässä kohdassa ihminen saattaisi sinne kauppaan mennessä ja miettiä, että minun ostokseni ei vaikuta luontoon, eikä muihin ihmisiin, tai minun lentomatkani ei pahenna ilmastonmuutosta, tai näillä ei ole väliä, eikä ainakaan uskonnollista elementtiä kuulu siihen. No sitten tietysti voi olla sellainen maailmankuva, jossa niin kuin Jumala ja ihmiset toimii samalla pallolla, mutta luonto on jotenkin niin kuin eri pallolla. Ja tässä kristillisessä hieman kokonaisvaltaisemmassa kuvassa, jossa Jumala tosiaan on läsnä arjessa ja vaikuttaa maailmassa, mutta luonto on erillinen, maailmankuva voi olla hyvinkin hengellinen, mutta se ei silti minun mielestä ole kokonaisvaltainen. Joskus tämä voi olla jopa vaarallinen, ainakin niin kuin luonnon kannalta. Että jos pelkästään hengellinen on tärkeää ja luonto saatetaan luonto on ikään kuin jotenkin kristiuskoa vastaan jopa, niin se voi aiheuttaa sitten sitä, että luonnosta entistä vähemmän välitetään. Tässä saattaisi kristitty ihminen nostaa esille kristillisyyttään, mutta samalla väheksyä luonnonsuojelua tai ilmasto- ja ympäristötyötä tai vaikka diakoniaa. Meillä on tästä nyt aika tuoreita isoja esimerkkejä maailmalla, miten puhe Jumalasta ja öljyhanojen aukaisemisesta esimerkiksi mahtuu samaan lauseeseen. Tietysti nämä pallot voi olla toisinkin päin, että omassakin ystäväpiirissäni on paljon uskonnottomia ihmisiä, joilla voi olla erittäin vahva luontosuhde. Mutta sitten taas siinä kuvassa sitten Jumala toimii jossain omalla pallollansa. Eli tämäkään ei ole sillä tavalla kokonaisvaltainen. No sitten jos me mennään kokonaisvaltaiseen kristilliseen kuvaan maailmasta, niin siellä on niin kuin yksi maapallo. Ja siellä samalla pallolla toimii sitten kaikki. Tällä pallolla Jumala toimii ja vaikuttaa maailmassa. Ihminen on osa ihmiskuntaa ja luomakuntaa. Jumalan rakkaus ulottuu koko luomakuntaan. Jumala ympäröi ihan kaikkea. Luomakunta ympäröi jokaista ihmistä. Ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Kokonaisvaltaisessa kuvassa Jumala on kaikkialla tavoitettavissa. Ei ole sellaista nurkkaa universumissa, jossa rukouksia ei kuultaisi. Eli ei ole paikkaa, jossa Jumala ei olisi, mutta ihmiset ei silti välttämättä tunne Jumalaa. Jokainen hengen vetomme kiinnittää meidät luontoon.
syömme, juomme, puemme päälle ja kulutamme luontoa joka hetki. Me siis eletään luonnon keskellä täällä salissa tai omassa kodissa ja olohuoneessa ja toimistossa. Kaikki, minkä rakennamme, on luonnon ja luomakunnan päälle rakennettua. Ihminen vaikuttaa luontoon ja luonto ihmiseen. Vaikutamme suoraan ja luonnon kautta toisiin ihmisiin. Tässä kauppaesimerkkiä jatkaen voisi ajatella, että tässä tämä ihminen saattaisi pyrkiä etsimään jotain sellaisia asioita siellä kaupassa, että jossa sitten tämä luonto ja toiset ihmiset olisi otettu kunnolla huomioon. Tai ehkä hänellä jopa olisi sellainen ajatus, että hän yrittää ostaa vain sen verran kuin on pakko, koska sitten kuitenkin meillä on myös nämä kristilliset hyvät syyt olla ostamatta, älkää kootko aarretta maan päälle ja opetukset jakamisesta. Että jos on 2 paitaa, niin anna toinen jollekin, jolla ei ole. On selvää, että kaikki ihmiset erehtyy ja tekee huonoja valintoja kaikessa välillä, että sitä ei tässä haeta. Mutta tässä puhutaan siitä pyrkimyksestä ja jotenkin semmoista halusta ja ehkä tiedon etsimisestä, tieteestä myöskin, että löydetään niitä keinoja ja miten tätä kuvaa voidaan laajentaa. Eli tässä myöskin koetaan sellaista syvää yhteyttä tähän meidän 8 miljardin ihmisen sisarusparveen, ja tämmöinenhän avaa ihan mielettömän hienon näköalan, että on niin kuin upeata olla sellaisen näköalapaikalla, että oikeasti niin kuin kokee yhteyttä koko tähän maailman ihmisjoukkoon. Että ei olla niin kuin me ja muut, vaan ollaan me. Ihan vasta ilmestyneessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 4-vuotiskertomuksessa on kiinnostava kartta, miten Jumalan merkitys ihmisten elämässä vaihtelee alueellisesti. Suomessa tällaisella 1–10 asteikolla ollaan sinisellä kohdassa 5. Ja sitten Tansaniassa luku on 10, eli tuommoinen lämpimän punainen. Ja tämä heijastuu myös arkeen. Tansanian muuttaessa, mä oon kirkon työntekijä ja tuun kirkon työntekijänä muutin Tansaniaan. Tansanian muuttaessa huomasin, että olin tottunut rajaamaan paljon sellaisia asioita hengellisen elämän ulkopuolelle, kuin mitkä Tansaniassa olivat osa arjen hengellistä elämää. Rukous ennen automatkaa ja Jumalan kiittäminen perille tullessa, rukous ennen limukkapullon avaamista, sanat, kiitän Jumalaa koskien melkein kaikkea, mitä vaan ympärillä hyvää tapahtuu. Sairaiden puolesta rukoileminen ja kodeissa vieraileminen ja viipyminen, kun siihen oli tarvetta. Kaikkinen hengellisyyden näkyminen ja osallistuminen esimerkiksi kirkon toimintaan olivat vahvoja. Tämä toi kokemuksen kokonaisvaltaisemmasta suhteesta Jumalaan. En missään nimessä väitä, etteikö Suomessakin rukoilla ja olla hengellisiä. En missään nimessä, etenkin koska olen itse ollut lähetystyöntekijänä, jolla oli takana joukko rukoilevia nimikkoseurakuntia lähettämässä. Omat ulko- ja metsäreissuni, siis luontoreissuni, ovat melko usein myöskin rukousreissuja itsellänikin. Mutta vastaavaa lisäystä koin myöskin yhteisöllisyyden osalta. Tansaniassa sukulaisuus oli hyvin laaja käsite ja tapa hahmottaa maailmaa oli yhteisöllinen. Sen sijaan, että kysyttäisiin, mitä minä voin tehdä, kysytään ennemminkin, että mitä me voitaisiin tehdä. Siinä on tosi paljon enemmän voimaa, jos halutaan muuttaa maailmaa. Tansaniassa koin, että hyvin monella on varsin vahva käsitys ihmisen ja luonnon yhteydessä jo pelkästään siksi, että hyvin monet, todella iso prosentti ihmistä, viljelee vähintään osan ruoastaan itse. Siksi sateiden tuloja tai tulematta jääminen ei ollut vain päivän kysymys, vaan kyse oli myös ruuasta. Säistä puhuttiin ja hyviä sateita toivottiin ja rukoiltiin. Myös Victoriajärven kalastajilla säät ja esimerkiksi kuun valo ja pilvisyys vaikutti siihen, oliko kalaa luvassa. Viljelyyn ja sadonkorjuuseen kuului myös kiittäminen, siunaaminen, jakaminen ja esimerkiksi osan sadosta tuominen kirkon kolehteihin. Arjen työn ja luomakunnan yhteydessä nousee mieleen eräs pieni keskustelu kerran tuollaisen kompostikuopan äärellä. Me kehitettiin tuollainen hyvin simppeli komposti omaa kotipihaa varten. Se oli kuin sementtiä, se pihamulta siellä ja köyhtynyt, ja sitten me haluttiin saada sitä elvytettyä ja kuoppa kuopalta alettiin tehdä sinne semmoista hengittävää kompostipohjaa.
ja saatiin siellä sitten lopulta kasvit kukoistamaan. Tämmöisellä kompostikuopalla kerran juteltiin sitten yhden tuttavan kanssa, ja hän oli, siis puhuimme siitä, ja oli mielenkiintoista huomata, että me löydettiin sellainen hengellinen niin kuin yhteys tähän kompostiin, tai jotenkin sellainen hengellinen tekijä. Tätä tehdään siksi, koska ollaan niin kuin uskovia ihmisiä. Että se, että koska Jumala on tehnyt sellaisen maailman, jossa puista varisee lehdet puitten juurille ja ravinteet kiertää, mutta ihminen rappaa ne lehdet pois ja polttaa. Maa köyhtyy ja sen jälkeen sitten maa voi huonosti ja puut voi huonosti. Ja nyt me sitten palautettiin niitä biojätteitä sinne luontoon. Eli siinä me puhuttiin ja huomattiin, että tämä olikin hengellistä työtä. Jätteiden lajittelu on mitä kristillisintä toimintaa. Kokonaisvaltaista kristillistä kuvaa luonnosta olen oppinut ehkä aika paljon tällaisessa saamelaisten ja maasaiden kohtaamisissa, joissa olen ollut swahilitulkkina mukana. Terveiset ja kiitokset näistä tilanteista kuuluu piispa Mameolle ja Erva Niittyvuopiolle, jos sattuvat olemaan linjoilla ja muutenkin. Saamelaisilla kirkkopäivillä Inarissa 3 vuotta sitten Norjan saamelainen teologi Ture Junsen puhui saamelaisesta arjen kristillisyydestä. Saamelaisuudessa kristillisyyttä esiintyi jo 1300-luvulla. Saamelaisessa arjen kristillisyydessä Jumala on läsnä koko luomakunnassa. Luontoon suhtaudutaan nöyrästi. Tapoihin kuuluu luvan kysyminen, kiittäminen, jakaminen, siunaaminen ja rauhan pyytäminen. Junsen kertoi esimerkkejä haastattelemistaan ihmistä, miten kristitty äiti oli opettanut lastaan. Et voi mennä luontoon äänekkäästi tömistellen, se on niiden koti, jotka siellä asuvat. Eli puolukan ja koivun ja poron ja sopulin. Toinen oli opettanut, kohtele puita kauniisti, viimeisellä tuomiolla puillakin on ääni. Tämä nostaa mieleen roomalaiskirjan kohdat, kuinka koko luomakunta huokaa ja luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestystä. Ja myös miten Jobille Jumalan suuruus avautui ympäristöesimerkeillä. Me tarvitsemme tässä maailmassa teologiaa, joka auttaa näkemään maailman kokonaisempana. Ture Junsen sanoi esityksensä lopussa, että me tarvitaan alkuperäiskansojen teologiaa, ja tähän on helppo yhtyä. Tarvitaan teologiaa, joka ymmärtää luonnon paljon syvemmin, tämä maailma hahmottaa paljon kokonaisvaltaisemmin. Joissain yhteisöissä sosiaaliset suhteet ulottuu ympäristöön saakka, luontoon saakka. Eli koska eletään toveruudessa luonnon kanssa, niin se on myös sitten eräänlaista jopa sukulaisuutta. Surinam, niin vuonna 1964 siellä padottiin Prokopondon laakso. 1500 neliömetriä sademetsää, muutettiin tekoaltaaksi sähköntuotantoa varten. Noin 5000 ihmistä joutui muuttamaan, mutta veden alle jäi tosiaan tämä laaja sademetsäalue. Laaksossa olevat kirkkokylä, kodit ja luonto peittyi pikkuhiljaa nousevaan veteen. Tämä surinamelainen eläinsuojeluyhdistys pyysi työapua kansainväliseltä eläinsuojeluyhdistykseltä, että siellä on paljon eläimiä, jotka ei pysty itse uimaan sieltä turvaan, että ne pitää pelastaa. Ja sinne toteutettiin semmoinen pelastusoperaatio, jossa oli 40 talkoolaista. Siinä oli pari amerikkalaista ja yli 30 surinamelaista ihmistä. Ja he pyydysti 1,5 vuoden ajan näitä eläimiä. Sieltä aina kun joku kukkula alkoi jäädä saareksi ja pikkuhiljaa peittyä, niin sieltä eläimet turvaan. Kerran siellä ne oli menossa kanootilla jonkun semmoisen, johon eläimiä oli pelastettu semmoisen paikan ohi. Ja siellä oli pari opossumia seisahtuneena paikalleen. Ja silloin sitten surinamelainen talkoilainen sanoi amerikkalaiselle, että nuo eläimet kiittävät. Sinä et kuule heidän kiitostaan, mutta Jumala kuulee eläinten äänen. Sonia puolestaan oli neuvottu, kun hän mietti sinne lähtemistä, tätä amerikkalaista, ja hän oli vain ilmaissut, että hän pelkää käärmeitä, niin hänellä oli sanottu, että sinä et ole Jumala. Ei ole sinun asiasi päättää, mitkä eläimet saavat elää ja mitkä eivät.
Roomalaiskirjan mukaan siis luomakunta kommunikoi luojansa kanssa ja luoja kommunikoi luomakunnan kanssa ja luomakunta luojan kanssa. Millaista huokauksia veden alle kuolevan sademetsän eliöt mahtoivat huokaista? Tai miten vaikka kun Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat peitti luontoa ja poroja ja kyliä ja sinne, niin mitä sitten huokauksia sieltä kuuluu. Mutta ihan yhtä lailla kuin joku suurkaupunki peittää asfaltilla ja betonilla luonnon, niin kuuluuko sieltäkin huokauksia? Tavallaan sitten se on tärkeää miettiä sitä kokonaisvaltaista maailmankuvaa, että miten niin kuin toisen kokonaisvaltainen maailmankuva ja toisen tämmöinen erillinen maailmankuva, niin ne voi aiheuttaa aikamoisia konflikteja. Että kun johonkin tunturille ajatellaan, että se on hyvä tuulivoimapaikka, niin sitten toiselle se on pyhä paikka ja se on hengellinen kriisi, se, että sinne suunnitellaan niitä tuulivoimaloita. Eli kristillinen kokonaisvaltainen maailmankuva voisi olla hyvin vahva lääke ympäristötuhojen torjumiseen, ihmisten hädän helpottamiseen myöskin. Kumpa me voitaisiin lisätä tällaista kristillisyyttä, veljeyttä ja sisaruutta koko luomakuntaan, mitä me nähdään sitten kuitenkin olemassa olevan jo. Eli se, että miten enemmän me voitaisiin kokea sitä, että me jaetaan tämä maailma toisten kanssa. Me voidaan tuoda spiritualiteettia vastalääkkeeksi ylikulutukselle ja kutsua ihmisiä Jeesuksen sanoin kuluttamaan vähemmän ja jakamaan enemmän. Me voidaan pyhittää alueita luomakunnan levähdyspaikoiksi. Samalla ne on monesti myös ihmisten lepopaikkoja. Pyhittäminen on hyvin vahva viesti suojelusta. Etiopiassa Lalibelan alueella, siis alueella, jossa on metsäkatoa, noin 1000 vuoden ikäiset olivipuut on säilynyt, koska ne on pyhiä. Mutta meidän ei kannata pelkästään pyhittää, vaan meidän kannattaa myös elvyttää. Eli kun me puhutaan kokonaisvaltaista maailmankuvasta, on varmaan hyvä hahmottaa myöskin inhimillinen rajallisuus. Me ei pystytä tietämään, minkälaista on olla eläin tai minkälaista olla kasvi. Me ei pystytä tietämään etenkään, minkälaista olla Jumala. Mutta me voidaan yrittää käyttää omaa parasta tietoamme. Me ei pystytä oikein hyvin tuntea edes toisia kulttuureja, eikä edes sitä, mitä joku toinen ihminen oikeasti tuntee, mutta mehän pystytään jonkun verran kuitenkin aina samaistumaan ja oppimaan. Eli kokonaisvaltaisessa kuvassa maailmasta me jaamme omistajuuden näiden 4 tekijän tai useammankin tekijän kanssa. Me ei omisteta yksin tätä maapalloa. Me voidaan pysähtyä enemmänkin kysymään sitä, että kuka omistaa maailmamme, kuka omistaa kaupunkimme, kuka omistaa tonttimme, mikä omistajuus on 200-vuotiaalla mangolla tai männyllä tonttiin, jossa me itse ollaan asuttu 5 vuotta. Ja ennen kaikkea me voitaisiin paljon enemmän lisätä kirkoissamme sellaista rukousta, että nyt me tosi monesti rukoillaan, että anna ilmastonmuutoksen loppua. Se on vähän sama kuin pyytäisi, että jossain kysytään sitä, mitä sä toivot, niin mä toivon maailman rauhaa. Mutta Franciscus Assisilainen rukoili, tee minusta rauhasi välikappale. Ja tämä voisi olla se tapa muuttaa maailmaa. Aloittaa siitä, että tee minusta kokonaisvaltaisen maailman ymmärtäjä ja ilmastonmuutoksen torjuja. Kiitokset. Kiitoksia Mikko Pyhtilä. Mahdollisuus hyvä Mikko. Täältä tulee ensimmäinen kysymys ja taas voisi esittäytyä lyhyesti. Minä olen Anneli Varjonen ja kysyn, että mikä se on, mikä sulkee meidän silmät, korvat ja pistää meidän älyn varastoon, vaikka me tiedämme kaiken tämän. Silti käyttäydymme niin kuin me todella omistaisimme ihan kaiken. Joo, se on hirveän iso kysymys tietysti, että miksi meille käy niin ja miksi niin usein unohtuu. Et siis enkä nosta tässä todellakaan itsenikään mitenkään, että tämä lähtee tämmöistä omasta kokoaikaisesta pohdinnasta, että
minkä jonkun pienen asian mä edes voisin tehdä tänään paremmin, koska niin paljon on vielä niitä, mitä pitäisi parantaa. Se on mielenkiintoista, että miten vajavaisia me ollaan sitten kuitenkin kaikessa älykkyydessämme. Näin, että esimerkiksi se, että tiede ja tutkittu tieto ei kuitenkaan johda siihen, että ihminen muuttaa käytössään. Että vaikka uudet ruokasuositukset tulee, niin se ei niin kuin tarkoita, että kaikki sen jälkeen syö terveellisesti, vaikka tutkittua tietoa on saatavilla. Ja näin, että en tiedä mikä meissä on se, että ehkä siinä sitten tietysti voi olla sekin, että kristillinen helppo selitys on se, että me ollaan syntisiä ihmisiä, että me ei olla niin kuin täydellisiä, ja sitten meidän pitää pyrkiä jatkuvaan parannuksen tekoon, yrittää koko ajan kehittää itseämme, mutta kyllä mä luulen, että meissä on paljon sellaista, jolla me halutaan turvata jotain sellaista, mitä me niin kuin pidetään tärkeänä, ja se ei ole se luonto välttämättä. Tähän ehkä, en tiedä onko minulla aikaa, niin hirveän mielenkiintoista tutkimusta on tehnyt Mikko Kurenlahti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut kuluttajuutta uskonnon kaltaisena asiana. Tähän kannattaa tutustua. Ja siinä pointti on se, että niin kuin jos ihminen menee kauppaan, niin kun se ostaa sen urheilukellon, niin siinä kellossa on samalla lailla kuin uskonnossa on lupaus paratiisista tai taivaasta tai näin, niin siinä kellossa on lupaus, että musta tulee urheilija. Ja mä kuulun johonkin tiettyyn jengiin sen jälkeen, kun mulla on se kello kädessä. Eli se, että ihminen kuluttaa siksi, koska siinä on tämmöinen hyvin uskonnon kaltainen lupaus. Ja sitten sitä vastaan taas voi taistella esimerkiksi spiritualiteetillä. Seuraava kysymys. Ja Kati Kemppainen jälleen. Ja siinä on kysymys myös identiteeteistä. Nämä on todella monikerroksisia asioita, ja tämä identiteetti liittyy esimerkiksi myös tähän köyhyyteen ja vaurauteen, että jos köyhyydestä ihminen pääsee nousemaan vaikka niin kuin seuraavalle ikään kuin portaalle siinä, niin kuin, mitä hän voi ostaa ja kuluttaa, jos hän kykenee sitten vaikka syömään enemmän lihaa, niin se on niin kuin merkki siitä, että hän on niin kuin eri uudessa luokassa, hänen identiteetti on muuttunut, niin mennä sitten sanomaan tämmöiselle ihmiselle, että ei sun ehkä kannattaisikaan syödä sitä lihaa, vaikka sä nyt voit, niin se vaatimus on niin kuin kohtuuton. Tai sama kuin mulle kerrottiin, että Angolassa saattaa näkyä taloja, joiden pihalla on mieletön määrä muoviroskaa, kokispulloa ja muuta, ja se on merkki vauraudesta. Sen roskan kertyminen pihalle kertoo, että tässä talossa on varaa ostaa kokista, ja se pannaan näin näkyville. Nämä on todella niin kuin kompleksisia kysymyksiä, ja usein näihin ei törmää niin kuin ennen kuin, niin kuin astuu sitä omasta kuplasta ulos ja rupeaa kysymään, että miksi näin, mitä tämä tarkoittaa. Muistan tämän saman Kurenlahden esityksen, jossa tämä identiteettikysymys nousi tosi vahvasti. Joo, se on ihan totta, että se identiteetti ja siinä mielessä myöskin se, että tietyllä tavalla vaikka mä niin kuin toivon, että ekoteologia tehdään niin paljon kuin sitä suinkin voidaan tehdä, niin sitten toisaalta sen kääntöpuoli on se, että toisaalta sen pitäisi olla teologian valtavirtaa. Että aina jos liitetään johonkin sana eko, niin sitten koska on just nämä identiteetit, niin se niin kuin karsii aina jonkun ihmisen pois. Et siinä mielessä niin kuin tavallaan se, että vaikka tätä juuri pitää tehdä, mutta sitten toisaalta niin kuin meidän, niin kuin se huono puoli tässä maailmassa, että ihmiset on jotenkin niin hirveän jakaantuneita siihen, että jos jossakin sana ilmasto vilahtaa, vaikka meidänkin niin kuin Lähetysseuran tiedotuksessa, niin sieltä tulee vaikka kuinka paljon sellaisia, että nyt ette enää julista evankeliumia, vaikka edellinen postaus olisi ollut, että julistetaan evankeliumia. Niin se jotenkin aiheuttaa sellaisen niin kuin reaktion tällä hetkellä, ja siksi niin kuin jotenkin se, että me pitäisi saada kaikki tämä teologia niin kuin valtavirtaan sitten, niin että se tavallaan se ekosana siellä jotenkin häviäisi, mutta tällä hetkellä täytyy tehdä ekoteologia, koska muuten tämä ei muutu tämä maailma. Kiitos, ja sitähän tämä meidän identiteettipolitiikan aikakausi on, että ei kyllä ole onneksi pelkästään sanotaan teologisen keskustelun ongelma, että jos tulee ilmastoetuliite, niin se aiheuttaa reaktion. Mutta yksi sellainen, niin kun mä jäin miettimään, se oli tosi kivasti sanottu jotenkin se ajatus siitä sellaisesta tietyn tyyppisestä läänityksestä ja oikeudesta, mitä niin kun luonnolla on siihen ehkä se oman hyvinvointiinsa tai muuta. Mietin, että sitä ehkä vähän vähemmän me ollaan ikään kuin tuotu sellaisena ikään kuin
ymmärryksen muotona siinä, että minkä tyyppistä vahinkoa esimerkiksi niin kuin kertakäyttökulttuuri aiheuttaa, koska sehän on kuitenkin taas niin kuin hyvin ikään kuin radikaalisti just sitä vastaan, että kun iso osa meidän kulutuksesta on hyvin lyhytaikaisten nautintojen tuottamiseen. Ja mietin, että se raakku oli varmaan ensimmäinen niin kuin, tiedätkö, luonnon olio suunnilleen, millä ei ollut söpöä naamaa, mikä herätti ihmisten sellaisen valtavan sympatian. Se mun mielestä liittyi siihen sen pysyvyyteen ja siihen arvokkuuteen juuri niillä tonteilla, millä se oli. Et jotenkin tämä on myös yksi sellainen jotenkin viesti, mitä ehkä sitten voimme itsekin vahvistaa. Joo, tässä on muistaakseni Karsten on sukunimi, saksalainen tutkija, jonka on joku luento esimerkiksi Who Owns the City on hyvin kiinnostava tällaista, jossa pohditaan just luonnon omistajuutta, että se, että ihan tosissaan, että mikä on vaikka pulun omistajuus kaupungista tai siis sillä niin kuin ihan mikä tahansa luontokappale. Ja jos me niin kuin peitetään joku kohta luontoon, niin voinko me antaa sitten se joku tila sinne kuitenkin, koska niillä on se omistajuus siellä muillakin kuin ihmisillä. Hyvin, hyvin kiinnostavaa. Paljon kiitoksia Mikko. Annetaan vielä isot aplodit. Ja nyt olisi lyhyen tauon paikka ja kokoonnutaan jälleen 16.45 tänne saliin ja sitten on erityisen kiinnostavia osuuksia vielä jäljellä. Ja nyt on aika aloittaa jälleen. Lähdetään viimeistä sessiota tässä innostavassa symposiumissa käymään läpi. Ja meillä on mahdollisuus kuulla nyt kahden asiantuntijan keskustelevan tärkeästä aiheesta luontosuhde kaupungissa ja metsässä. Ja meillä on täällä Stagella valtiotieteen tohtori Eemeli Hakoköngäs, teologian tohtori Pauliina Kainulainen. Olkaa niin hyvät ja kertokaa meille, mitä ajattelette. Kiitoksia. Lämmin kiitos kutsusta. On äärimmäisen ilahduttavaa näinä aikoina, että Karjalan Teologinen Seura ja Lähetysseura tällaisen on organisoinut ja tuonut meidät yhteen pohtimaan. Vähän niin kuin tuossa äskeisessä Mikon alustuksessa, että mitä me voisimme tehdä. Sovittiin, että esittäydytään ensin lyhyesti. Minä aloitan. Olen siis kainulaisen Pauliina ja tulen Kontiolahelta tästä läheltä. Ja olen siis hyvänen aika melkein 20 vuotta sitten väitellyt tässä salissa tohtoriksi tällaisesta ekoteologisesta aiheesta, maan viisaus, Ivone Shebaran eco-feministinen käsitys tietämisestä ja teologiasta, eli latinalais-amerikkalainen katolinen filosofia, teologi alkoi pohtia näitä maailmankuvan kysymyksiä ja innosti minut siihen. Olen myös pappi ja teen välillä ihan peruspapin työtä, mutta tälläkin hetkellä olen taas päätoimisesti tietokirjailija. Ja näitä luontosuhteen teemoja teologisesti ja filosofisesti pidän niin tärkeinä, niin äärimmäisen tärkeinä, että aina kun mahdollista, niin varaan niille nykyään aikaa. Mutta sitten olen myös koittanut löytää muita ulottuvuuksia vaikuttaa näihin asioihin, ja yksi niistä on kansalaistoiminta. Täällä Pohjois-Karjalassa on tämmöinen Kohtuusvaarassa kansalaisliike, aika väljä noin, ja epäbyrokraattinen liike, jolle annan aikaa, niin sielläkin yhteisöllisesti kaikenlaista kehitellään siirtymäksi kohtuullisempaan kulttuuriin. Ja sitten tämä spiritualiteetin puoli, niin myös etsin tällaisia niin kuin hiljaisen rukouksen voimanlähteitä. Ehkäpä tässä
tässä tärkeimmät näistä lähtökohdista liikkeelle. Ja tervehdys minun puolesta. Minä olen tosiaan Emeli Hakokangas ja edustan tässä keskustelussa nyt kaupunkia, eli tulen Helsingistä, olen siellä sosiaalipsykologian yliopiston lehtori, vaikka oikeasti olen kyllä ihan maaseudulta kotoisin. Ja tosiaan viimeaikaisessa tutkimuksessa olen käsitellyt paljon ihmisten käsityksiä eläimistä, ihmisten käsityksiä luonnosta ja sitten näihin liittyen myös semmoisia henkisiä tai näihin liittyviä henkisiä, hengellisiä ulottuvuuksia, vaikkapa sitä, että miten esimerkiksi hautausmaan ympäristö voi toimia luontoympäristönä esimerkiksi keskellä kaupunkia, niin kuin se monille ihmisille toimii, ja miten siellä ne luontokäsitykset ja toisaalta sitten siihen ympäristöön liittyvät hengelliset käsitykset ehkä risteää tai yhdistyy. Tai sitten niiden eläinkäsitysten osalta, miten vaikkapa Kari Kuulan muutaman vuoden takainen kolumni eläinten tehotuotannosta, minkälaisia mahdollisuuksia tai vaikutuksia sillä ehkä on niiden eläinkäsitysten muuttumiseen laajemminkin kuin vain sitten siinä kirkon keskustelussa. Ja siirrytään nyt tähän meidän varsinaiseen dialogiin. Me ei tätä meidän keskustelua strukturoitu sen kummemmin, eli me ajateltiin, että me otetaan vähän innokkeita näistä tämän päivän esityksistä ja niistä sitten ehkä nostetaan joitakin ajatuksia tähän keskusteluun. Mietittiin kuitenkin kolme teemaa, jotka tätä jäsentäisi. Ja ensimmäisenä ajateltiin jutella siitä, että mitkä meidän näkökulmista voisi olla niitä juurisyitä tälle tämän päivän teemalle, eli ekon kriisille. Ja Pauliina voisi aloittaa. Joo, kiitos. Oikeastaan tämä symposiumi on aika lailla pyörinyt niiden juurisyiden tasolla, mikä mun mielestä on niin kuin erittäin merkityksellistä. Et jo 2005 tämä ortodoksisen kirkon vihreä patriarkka Bartolomeos sanoi, että ilmastonmuutos on oire moraalisesta ja hengellisestä häiriötilasta. Ja mä olen sitä asti aina siteerannut häntä aika usein, koska se vie meidät sinne juurisyihin, että ei tule vain niin kuin oireita tuijottaa, vaan hakeutua sinne syvemmälle. No, eilen iltapäivällä metsässä koiran kanssa, aurinkoinen iltapäivä, happea haukkaamassa, mietin sitten tätä metsän tulokulmaa näihin. Ja oikeastaan mä ajattelin ehkä ensimmäistä kertaa, että mähän olen itse vähän niin kuin vetäytynyt metsään ajatellakseni ja arvioidakseni tätä tilannetta, missä me ollaan ekokriisin keskellä. Että olen vetäytynyt metsään ja soille ja olen myös vähän tämän teknologisen imperiumin laitamille vetäytynyt, että minimoin sen, miten mä olen somessa, tai siis en ole somessa, mutta käytän kuitenkin niin kuin tällä hetkellä terveisiä vaan etäkuulijoille, niin käytetään tätä hyvää, mutta niin kuin säilytetään myös sit sellainen joku etäisyys siihen, mihin tämä teknologisoituminen on menossa, jotta voisi arvioida sen vaikutuksia. Ja ne juurisyyt siis mun näkökulmasta on siellä maailmankuvan tasolla, joka tietysti heijastuu sit siihen, että miten kristillistä traditiota tulkitaan, eli teologiaan. Ja mun mielestä tämä nykyinen läntinen maailmankuva, joka on aika mekanistinen, luonto ymmärretään aika konemaisesti, ja siitä, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, on jo niin kuin luonnon pyhyys tai luonnon lumo lempattu ihan tietoisesti pihalle muutama vuosisata sitten. Samalla on mennyt myös rajantaju. Eli kun jotain ihminen pitää todella pyhänä, niin hän suhtautuu siihen suurella kunnioituksella ja tietyllä niin kuin koskemattomuuden sille suo. Tällainen rajantaju suhteessa luontoon on vakavasti häviksissä,
ja myös tähän teknologisoitumiseen. Mun mielestä sekin on hengellinen kysymys, niin palautetaan tämä rajantaju. Ja luonnon pyhyys on yksi niin kuin, tapa sanallistaa sitä, ja mulle itselle on ollut erittäin suuri ja merkityksellinen löytö, että myös kristillisen tradition sisällä voi puhua luonnon pyhyydestä tai sakramentaalisuudesta tietyillä edellytyksillä. Siis ei nyt varsinaisesti pitäen luontoa itseään jumalallisena, mutta kolmiyhteisen Jumalan läsnäolo luonnossa. Tämä sama löytyy myös meidän oman suomalaisen kulttuurin tästä niin kuin Itämeren suomalaisesta syväjuonteesta. Luonnon pyhyyden ajatus ehkä hieman eri painotuksin, mutta näistä mä etsin sitä muutosvoimaa. Entäs sinä, Emeli? Joo, kiitoksia. Ehkä jos mietin, että mitä tämän päivän näistä aikaisemmista puheenvuoroista nostaisi esille siellä tavallaan semmoisia nimenomaan myönteisiä muutosvoimia. Serafim Seppälä toi esiin sen, että tutkimustieto on lisääntynyt, eli ylipäätään se, että me ollaan huolissaan luonnosta, niin sehän on sen seurausta, että sitä tutkimustietoa on. Eihän ihminen ole vain niin kuin viime vuosina tai vuosikymmeninä tuhannut luontoa, vaan vuosisatojen, vuosituhansien ajan, mutta nyt meillä on tavallaan eväitä ja todisteita olla huolissamme omasta toiminnastamme, eli se on myös myönteinen asia, vaikka se varsinainen ilmiö, johon se huoli kohdistuu, on tietenkin hyvin kielteinen. Sen toinen edellisestä esityksestä Mikko Pyhtilä nosti esiin sen, ja tämä on ehkä se psykologisempi puoli, joka sieltä minun omasta taustasta myös tulee, että me ihmisinä ollaan aika huonoja ottamaan varsinkaan sitä eläimen näkökulmaa tai puun tai kasvin näkökulmaa. Me ollaan ihmisinä, meidät on rakennettu niin, että me ajatellaan ensimmäisenä aika automaattisesti itseä ja osataan hyvin kategorisoida niitä muita asioita niihin toisiin maapalloihin, niin että me nyt turvataan nämä meidän tämänhetkiset tarpeet. Mutta niin kuin Mikkokin viittasi, meillä on myös se kyky ottaa erilaisia rooleja, ja sitä rooliottokykyä voi myös kasvattaa, mikä on jo vaikkapa suomalaisissa opetussuunnitelmissa myös huomioitu, eli se, että paitsi että pyritään kasvattamaan sitä rooliottokykyä toisiin ihmisiin, niin me voidaan myös jossain määrin ottaa sitten jonkun muun elollisen tai muun meidän ympäristössä oleva asian rooli. Eli nämähän on hyvin semmoisia myönteisiä mahdollisuuksia, vaikka ne ei suoraan johdakaan johonkin varsinaisen ongelman, eli tuon, ei kummankaan ekon eikä egon kriisin ratkaisuun. Mutta varmasti siis kaikki, mikä lasten ja nuorten parissa tapahtuu, niin on olennainen osa ratkaisua. Ja sitä paitsi myös se, että heiltä voi tulla jotain, mitä me tässä ei niin kuin todellakaan osata vielä kuvitella, jotain ratkaisun ytimiä. Joo, ja ehkä tosiaan se, että ainakin Suomen osalta tietenkin Suomi on hyvin pieni maa tai pieni alue, pieni kansa maailmassa, mutta nuoret on hyvin ympäristötietoisia ja tietysti myös huolestuneita ympäristön tilasta, mutta he myös ymmärtää ja pystyy reflektoimaan hyvin niitä luonnon ympäristön positiivisia vaikutuksia, mikä on tietenkin myös se toinen tai se yksi puoli, eli me voidaan myös saada luonnosta jotakin ilman, että meidän tarvitsee sitä luontoa varsinaisesti käyttää tai kuluttaa. Joo, ja kaiken ikäisille niin yhdessä kirjassa tuli vastaan tämän merkittävän ympäristötietoisuuden herättäjän Rachel Carsonin sitaatti, joka suomeksi kuuluisi jotenkin niin, että hän, joka kontemploi eli katselee ja kuuntelee luonnon kauneutta, löytää siitä sellaisia voimavaroja, jotka kestää niin kauan kuin
kuin elämä kestää. Eli että jotenkin vaikka välillä tämä tilanne, missä ollaan, tuntuu aika lamauttavalta, niin kuitenkin ihan se fyysinen meneminen sinne luontoon, se aina palauttaa semmoista sisäistä tasapainoa. Ja meidän kirkossahan on omassa luterilaisessa kirkossa niin tämmöinen luontohengellisyys jotenkin nousussa. Ja sen yksi perusajatus on se, että jopa vaikkapa seurakunnan toimintakin viedään ulos luontoon niin paljon kuin mahdollista, jolloin siihen tulee ihan uusia ulottuvuuksia. Myös tämä eläinten kohtaaminen tulee siellä sitten tavalla tai toisella. Ja mä ajattelen, että tässä on myös tapahtumassa se maailmankuvallinen muutos samalla. Ja sen olisi tärkeää näkyä sitten myös meidän kielessä, miten meidän teologinen kieli ja meidän jumalanpalveluksen kieli voisi olla jotenkin luontolähtöisiä. Ilmaista ehkä sitä ihan samaa, mikä siellä traditiossa on, sitä syvintä ydintä, mutta vähän uudenlaisin sanoin. Joo, pitäisikö meidän siirtyä tästä fyysisestä luontoon menemisestä nyt seuraavaan teemaan, eli nuoriin, tai miksei nyt vanhempiinkin ihmisiin, ja teknologiaan. Tehdään näin, ja sinä, joka olet tutkinut vaikkapa siellä kaupunkiluonnon keskellä tai kaupunkimiljöissä nuorten juttuja, niin kerrohan vähän. Joo, eli tietenkin tutkimuksia on pilvin pimein siitä, kuinka paljon ruutuaikaa itse kukin käyttää. Tämä ei kyllä tosiaan enää koske millään tavalla, ei voi syyttää nuoria pelkästään, vaan varmaan kaikki voi tuntea tästä jonkunlaista syyllisyyttä tai jakaa tämän kokemuksen. Ja tietysti on ollut paljon huolta sitten erityisesti nuorten osalta siitä luontosuhteen katkeamisesta ja etääntymisestä, koska niin kuin Pauliina sanoi, niin tietysti nuoret on siinä mielessä tärkeitä, että ne on sitten niitä tulevia aikuisia, jotka tekee niitä päätöksiä, ja se, minkälaisia käsityksiä heillä on sitten luonnosta, niin tietenkin vaikuttaa siihen, että miten vaikkapa luontoasioita painotetaan tulevaisuuden politiikassa tai liike-elämässä tai koulutuksessa. Ja no ehkä minun näkemys teknologiasta ja luonnosta ei kuitenkaan ole ihan sillä toisiaan poissulkevaa, eli toki meillä on paljon hienoja sovelluksia. Jossain vaiheessa Pokemon Go oli suosittu, nuoret se sai liikkumaan ulkona, en tiedä onko vastaavia pelisovelluksia sen kommin sitten keksitty. Meillä on monenlaisia applikaatioita, joilla voidaan tunnistaa kasveja ja lintujen laulua ja muuta, ja sitä kautta tehdä sitä luontoelämystä jotenkin rikkaammaksi ja ehkä merkityksellisemmäksi myös meille itselle. Eli siinä on myös jotenkin myönteisiä mahdollisuuksia. Niin, eihän nämä mustavalkoisia ole. Myöskään kaupunki ja metsä eivät nyt tässä asetu mitenkään kauhean konfliktiin suinkaan, koska Suomessa varsinkin, niin eihän esimerkiksi nuorten maailma varmaan ihan hirveästi tänä päivänä eroa maaseudulla ja kaupungissa, koska se on aika paljon siirtynyt myös sinne virtuaalimaailmaan se kommunikaatio heillä. Joo, mä itse en ole varsinaisesti mitenkään tutkinut nuorten luontosuhteen juttuja myöskään suhteessa metsään, mutta mua vaan kiinnostaa tämä teknologisoitumisen yleinen vaikutus meidän yhteiskuntaan. Ja mä esimerkiksi luin tämän Jonathan Haidtin suomennetun kirjan Ahdistunut sukupolvi, josta kyllä syntyi viime syksynä Suomessa nyt aika hyvä keskustelu, ja alkaa pikkuhiljaa niin kuin lainsäädäntöön tulla sitä, että aikuiset suojelee nuoria ylilyönneiltä rajoittamalla vaikkapa koulussa kännyköitä. Mutta siinä kirjassa oli myös sellainen luku, jota ei suomalaisessa keskustelussa ollenkaan käsitelty, että tämä Haid myös niin kuin vastapainoksi sitten suositteli siis tällaista niin kuin yhdessä aterioimista ja rukousta ja mietiskelyä ja tämmöisiä hengellisiä asioita, niin sanonpa sen nyt tässä, kun sitä ei ole muuten noteerattu. Eli että ehkä se paras keino tuoda sitä
tarpeellista vastavoimaa sitten on niin kuin luoda houkuttelevia vaihtoehtoja, maailmankatsomuksellisia ja myös niin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä. Joo, tuohon tarttuisin semmoisena näkökulmalla, mistä ei tosiaan taida tutkimusta olla, eli se tiedetään psykologiassa, että periaatteessa osa luonnon hyvinvointivaikutuksista toteutuu, vaikka me vain katsottaisiin jotakin luontokuvaa jossain toimistotornin seinällä. Itsekin olen ollut mukana tutkimuksessa, jossa helsinkiläisessä palvelukodissa ihmisille, jotka ei enää päässyt ihan käytännön syystä ulos, eli oli pyörätuolissa, niin heille tämmöisiä virtuaalitodellisuuslaseja, he pääsivät niiden kautta katsomaan luontoympäristöä, jotka oli muuten tavallaan poissuljettuja, ja ne reaktiot oli todella mahtavia. Mutta sitten se, että myös omissa tutkimuksissani yleensä niihin todellisiin luontokokemuksiin on sitten usein liittynyt se joku kokemus jostain suuremmasta tai sanoin selittämättömästä tai suoraan niin kuin, uskonnollisesta kokemuksesta. Ja tästä ei tosiaan ole tutkimusta, mutta on ehkä vaikea uskoa, että sitä samanlaista kokemusta syntyisi niiden virtuaalilasien kautta tai katsomalla kuvaa jostain metsästä, koska se kokemus sillä oikeassa luonnossa se on hyvin, hyvin moniaistinen ja ehkä se olisi mahdollista rakentaa keinotekoisesti, mutta silloin se meidän tieto siitä, että nyt me ollaan jossain studiossa, niin se voisi poistaa sen tosiaan selittämättömän osuuden siitä luontokokemuksesta. Eli tuskin sitä on mahdollista täysin niin kuin kopioida, siirtää kaupunkiin. Tämä onkin hyvä kysymys, koska tällä hetkellä mä itse pohdin tätä niin kuin luonnosta lumoutumista, että miten se voisi olla tämmöinen muutoksen voima, ja se liittyy tähän pyhyyden teemaan, että voisiko sillä teknologiavälitteisellä luonnon kosketuksella sitten olla myös lumoava voima. En tiedä, joo, tämä mitä sä sanoit, että sillä tavalla tarjota luontoyhteyttä ihmisryhmille, jotka ei enää fyysisesti pääse niin luontoon, niin sehän kuulostaa todella tärkeältä, mutta kaikille heille, jotka pääsee, niin. Joo, mä mietin tätä lumoutumisen voimaa. Anni Kytömäki on sanonut, että tieto muuttuu toiminnaksi lumoutumisen kautta. Ja mä itse ajattelen, mulla se ainakin menee niin. Kyllä. Onko tuttua? Joo, sanoisin sekä omista kokemuksista että noiden tutkimuksiin osallistuneiden vastaajien kautta moni kuvailee nimenomaan sitä lumoutumista tai semmoista ehkä flow-tilan kaltaista tunnetta luonnossa. Ehkä tähän voi semmoisena ajatusleikkinä kuvitella, että luonnon kannalta voisi olla hyvä, että kaikki ihmiset kerättäisiin kaupunkeihin ja niille näytettäisiin vain kuvia luonnosta, jolloin se jäljellä oleva luonto saisi olla siellä rauhassa. Mutta tietenkin tähän teknologiaan sitten ihan vakavasti liittyy se puoli, että se etäännyttää meidät siitä, että kuinka paljon luonnon tuhoa se teknologian käyttö oikeasti aiheuttaa. Eli se, että me katsotaan jotakin tietokoneelta, sehän tuntuu siltä täysin immateriaaliselta. Eihän tässä tapahdu mitään, mutta mitä tuossa arvioita katselin, niin ilmeisesti tämmöinen tietotekniikan arkinen käyttö aiheuttaa tällä hetkellä noin 3,5% kasvihuonepäästöistä arvioiden mukaan, kun taas lentoliikenne aiheuttaa 2,5%. Eli lentäminen on hyvin konkreettista. Meidän on helppo olla sitä mieltä. En lennä. Katselen mieluummin tietokoneelta niitä jotakin suoratoisto-ohjelmia toiselta puolen maapalloa, mutta ei sekään päästötöntä tai harmitonta ole. Se vain on vähemmän konkreettista. Ja tästä ei hirveästi puhuta, koska se on tullut suurimmalle osalle meistä jotenkin niin itsestään selväksi osaksi arkea, että ajatus, että nyt tästä pitäisi jotenkin luopua tai vähentää, niin on monille sitten, että no go tähän keskusteluun, mutta
Mutta joo. Ja tämä on jälleen sitä, mistä tarvitaan sitä tutkimustietoa, että me voidaan olla huolissamme omasta tietotekniikan käyttämisestä ja sitten ehkä miettiä niitä, että miten me voidaan sitäkin vähentää tai edes kohtuullistaa. Joo, ja tutkimustiedon lisäksi tarvitaan myös jotain muuta, koska kuten tänään on joku todennut, että pelkkä tieto ei muutu meissä sitten maailmankuvalliseksi muutokseksi, että kun mä ajattelen tätä pääotsikkoa eko ja ego kriisissä, niin minut se vie sinne niin kuin, tavallaan mietiskelevän rukouksen alueelle, jossa siis maailman eri uskonnoissa, mutta myös kristinuskossa on tämmöinen syvä mietiskelevä rukouksen perinne, jossa pikkuhiljaa niin kuin koulutetaan sitä egoa. Ollaan jotenkin avoimia sille, että Jumala voi niin kuin toimia sitten meissä, kunhan se meidän ego ei ole tiellä. Niin tämä on mun mielestä myös tähän ylikulutukseen ja muuhun siellä niitä juurisyitä. Ja tästä oikeastaan päästiin tähän viimeisillä minuuteilla meidän viimeiseen teemaan, eli niiden ratkaisujen langanpäiden etsimiseen. Tuossa se oikeastaan jo toit ehkä joitakin niitä langanpäitä esille, ja nimenomaan sen, että se ajatus siitä ekon halujen hallinnasta, se on itse asiassa tavallaan hyvinkin kansainvälinen eri uskontoihin liittyvä tai liittynyt ominaisuus, jonka tuonti sitten ehkä tähän niin kuin meidän kristilliseen kulttuuripiiriin nimenomaan auttaisi purkamaan sitä kristinuskon antropocentrisyyttä, mihin siellä ihan ensimmäisessä, tai mitä ensimmäisessä luennossa siteerattiin, koska tietysti se antropocentrisyys, kristinuskon antropocentrisyys vaikuttaa hyvin laajasti länsimaiden ja niiden aikoinaan kolonisoimien maiden arkiajattelussa riippumatta siitä, koitaanko olevamme kristittyä tai ajatellaanko ollenkaan uskonnollisesti, ne nimenomaan sen tuoman ihmiskuvan ja maailmankuvan elementit siellä taustalla sitä toimintaa ohjaa. Jos vielä yhden lauseen saa sanoa, niin mä jotenkin just ajattelen, että vaikka me ollaan, siis ihmiskunta on tosi itsetuhoisella kurssilla ja vielä laajennettu itsemurha, että viedään muitakin lajeja mennessämme, mutta ehkä viisainta olisi jotenkin henkilökohtaisella tasolla ja yhteisönä jotenkin pysähtyä ja lähteä sinne ulos, ja se voi tehdä kaupungissakin, ja jotenkin ottaa sitä etäisyyttä, että nähtäisiin selvemmin, että mihin suuntaan tästä nyt hiljaisuudessa ja rukouksessa. Lämpimät kiitokset Eemeli ja Pauliina loistavista, innoittavista ajatuksista. Ja meillä on nyt seuraava tapahtuma vielä olemassa tässä ohjelmassa, ja siitä kertoo meille Upu. Ole hyvä. Joo, eli nyt on iltapäivän viimeinen ohjelmanumero tiedossa, paneelikeskustelu. Paneelia tulee vetämään palvelupäällikkö Rasmus Tillander Suomen Lähetysseurasta. Ja lavalle kutsumme tutkijatohtori Marjukka Laihon Itä-Suomen yliopistosta, teologian osastolta, yhteiskuntamaantieteen dosentti Niko Humaliston Itä-Suomen yliopistosta. Niko toimii myös Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön johtavana asiantuntijana. And also I would like to invite to the panel discussion Dr. Louk Andrianos. Welcome.
evening. Hope you're not too tired already. We'll still have this one nice discussion left, and thank you, Upu, for the introductions. I'm very pleased to be here with these three distinguished academics steering this panel on eco and ego. And we have had really wonderful presentations and discussions as a material for our comments, which is really nice. But let's get straight to the point. I want to start with theology and then move to more earthly matters later. A couple of speakers today have brought up the intimate historical link between Christian theology and anthropocentrism, the view of us humans as the center of the universe and center of creation. I would first like to ask you whether it is possible to somehow de-link, to separate these two, and what kind of steps would be needed in this regard to separate anthropocentrism and Christian theology. Whoever wants to start. Nico. Yes, thank you. Because I think this is a highly tricky question, but as you mentioned that, you know, we come from science, and of course in that sense we can also trust a bit to the science, even though it's not like it has free ride when it comes, for instance, to legitimizing the environmental havoc that we have been causing. But what I think is that the idea, at least coming as a geographer, we tend to think like in terms of space and thinking of relations between the nature and human and societies. And at least there, the kind of argument that derives from the philosopher Bruno Latour is that humans have never been like truly human, in the sense that it's like a specific construction, in the sense that we have believed in this kind of a non-material soul or non-material essence, and basically the ego is something that cannot be touched. But I think the kind of a more nuanced scientific understanding of the human subject, for instance, understands it through relationships, not only to other humans, but also through different kind of material relations. We are always connected to the environment. And that is why there isn't this kind of a ontological distinction between the nature and human, for instance, which I think offers this kind of a very solid avenue to further also this kind of a theological thinking of the self and the subject. And one point still that I had in my mind, I think among the issues that has allowed us to think that somehow our selves, our beings, are disassociated from the environment, is that because it has been quite stable reserve, especially here in the Western world throughout the 20th century and so forth. But the fact is that it's changing. It's changing really rapidly. We are facing climate change, environmental change, pollution, and whatnot. So we don't have this kind of a luxury of thinking that somehow we can remain unchanged, even though our environment is burning next to us. So that was a luxury that gave us the impression that we can somehow be disassociated from the nature. But as we can see, the nature is hitting back. And that's why we are also pushed towards having some sort of a renewed relationship. Thank you. Thanks. I would maybe pass on the box to Marjukka, because you have researched theological methodology or methodology of theology. And I was thinking, how do these relationships, these networks sound? How could they be taken into account when making theology? Yeah, thank you for the question or the questions. And I try to keep on track with my notes and also relate to the previous feature a little bit. But first of all, to your question, and I think now this relates to what Nico also said, that is it possible somehow to overcome this distinction or these inclinations that have been embedded in Christian theology? First of all, I would say that it's not only possible, it's absolutely necessary to overcome those. And that's what we need to do now, especially all practitioners of theology, however we determine ourselves.
to find ways how to overcome. I think then the kind of the discussion about should we, could we, or is it possible, like I'm kind of a bit fed up with that. And I'm sorry, but I've heard a little bit of this questioning also here today, that could it be like that? It only could not, but it needs to be. And now the question is, how can it be? Well, the second thing is that what do we talk about when we talk about Christian theology? Is it something personal? There's like personal theology, values and beliefs. Is it something institutional, like the theology of the church, of some religious institution, or is it the academic theology? So what I'm mostly focused on is the processes of doing academic theology. So it's about theology as certain kind of academic reflection or knowledge always entails a process. And I think now we come to your question, who are subjects in that process? That would be my question. Not only objects or even resources, as in some thinking, like in what I would call extractivist theology, but how can these co-creatures that we have heard of today, or animals, or even co-animals, even if we heard that it's difficult, but still it doesn't mean that we shouldn't like experiment with that. How could the co-animals gain the position of being subjects of theology? Theology as an enterprise that is very verbal and which is like a very human act, the way if we talk about theology as something reading and writing, etc. But how could we kind of aspire such a change that it would not only be something that we humans do, but where we would at least give as much room to other kinds of perspectives and positionings of those that we share this planet with? How could they have the first seat in the process of theology, how theology is made? I don't have answers, but I think this is what we have to think about to overcome this division that you mentioned. Louk, do you have answers? Like, how could we take the whole of creation? I think Pastor Van Montfoort talked about the democracy of all of creation. Do you have any kind of thoughts on that? How could we achieve such a thing, taking into account more than just as humans? Yes, thank you. Thank you very much. And that is a huge question, I would say, but I'm happy to give an insightful answer, I would say. From my belief, I think that we need spiritual food or spiritual education. As I told in my presentation, the human being is made of three entities: the physical being, the spiritual being, and the mental being. So what I believe is that we are dealing only with the physical needs of human being, and we neglect the spiritual one. But when we manage to give more foods and more ethics to the human being, maybe we can, and I'm sure we will be able to achieve this goal. So to separate, to avoid theology, to bring the anthropocentrism. And I think the example is this monastic, ascetic way of living for some people. And for example, also can be seen in the some societies in Africa or in poor countries. Some of them manage to live with less, and they manage to give full respect to the nature. So it is possible. We just have to get rid of the system of giving more value to the material, to the power, and to the lifestyle of some, let's say, billionaires and always people without morality, in a blunt way. But I think you understand what I mean.
Yes, I think we'll understand. I would maybe, do you, Marko and Nico, have some comments maybe on the aesthetics, like could an aesthetic way, a really hard word to say, ascetic way of living be a somewhat solution, maybe something that we could more strongly bring from the Christian tradition to our lives? Yeah, probably not. Straight answer. It's like, I think at the scale of these kind of transitions that we need to enact in our societies, it has to be this kind of a whole society approach in a way, or this is my kind of a bit more cynical approach, because well, I have been part of this kind of environmental movement since the early 2000s, and you know, being in these kind of communities which build on dumpster dive food and recycling everything and living in eco villages and whatnots, but they haven't, you know, been too popular in a way that we have this kind of pockets for innovation of new kinds of lifestyles and whatnots. But still, I would argue that we need also these kind of strategies where people who are not, you know, participating these kind of seminars to be able to be inspired about the vision that we put forward on this kind of planetary boundary respecting economies. And I think religious thought has to be part of it. But it's probably not going to be the like whole solution that everybody returns to asceticism. But that would be my take. Please feel free to argue against. I'm wondering if I should comment on this or your following questions, because I know a little bit of them, but well, maybe we'll move forward now so we can get maybe to the juicier parts also. Pastor van Montfoort mentioned the eco-philosopher Timothy Morton a couple of times. I think that Morton has a rather startling idea that we shouldn't actually talk about Anthropocene, but rather about Cthulhucene. He's referencing the evil god of the horror writer H.P. Lovecraft, because by our own greed of energy, we have awakened an ancient evil. So Morton writes, and we have lead ourselves not just to a world that evil humans rule, but actually a world run by an evil god, the fossil fuels. Everything we see around us, this microphone, phones in your pocket, this auditorium has been created with oil or with other fossil fuels. And I think this is the great horror that Morton brings to our life, that everywhere we look, we see oil, we see fossil fuels. And I think this is a rather good philosophical explanation of the horrific reality we live in psychologically. And what I wanted to ask you is, how do you think we can build mental or spiritual resistance for an ecological way of living and a kind of worldview in these dark times? Maybe we can find it in eco-villages or asceticism, but what could we do to enhance the resistance, the resilience? well, the notes that I had here were not answers to this question, but luckily I have a lot of notes, so I can try to find what I've reflected on that. Well, first of all, again, and sorry for doing that, but like I go a little bit back also on kind of like what you asked and what you mentioned within your question about the fossil subjects. We also have this theological fossils, but that's another discussion. Sorry to mention, but with a different tone. But anyways, today we, for example, talked, and I think this could also be something empowering. We talked about, or Mikko mentioned that about this eco-theology, that then there's like all theology should be eco-theology. Within the feminist theological scholarship, there's been this discussion about that. What is the non-feminist? That's the kind of masculinist theology then. And I think that we ought to start kind of
reading critically and labeling different modes of theologizing or different kinds of theologies, not only with this eco, but for example, as a fossil theology. That's what I've been inspired by today after hearing this question, that like, why don't we start labeling theologies like, well, this reflects the fossil theology, or this is the capitalist theology, or this or that, so that we would make those streams of thinking accountable and that they would be recognized, because then it would be easier to challenge them also. Well, this is now more on the level, again, of the kind of more academic or institutional theologizing. But I think this, at least for me, from my position as a theological scholar, that would be very empowering if I would see that, so that it would be that this is the non-labeled mainstream, and then there is the, so to say, alternative. Let's start making this eco-theological thinking the mainstream, and let's start labeling the old traditions with names that they ought to be labeled. So, well, this is the scholarly kind of a contribution. I'm already sold on the fossil theology label. I'm looking forward to your contributions on that. Something like a theology of patriarchy, wouldn't that be kind of a easy? Excellent. You will write an article to Teologinen aikakauskirja about that. We will, even this year, have a lively discussion on these concepts. Thank you. Any thoughts, Luke, on fossil theology or the resistance against the hopefulness of our times? Thank you. I'm thinking only about the urgency for unity of all Christians and all churches. So I think this is not the only one, but one major hope of all of us to face the dark age that is coming. So we have to unite in prayers and in actions. That was exactly the point, that another thing is that we have to unite. Exactly, that is the thing. I think we have to be very careful with the over-individualization of these discussions. And this is something that I've been very with also listening to these talks today, that it's important that we think about these individually and as our individual worldviews and moral questions, etc. But these issues are structural and systemic by nature. These are like, they embrace, and we will come to this, the political cultures of the contemporary world. And I think it's important that we also keep the discussion on that level and not kind of like put it to any individual shoulders. And we put effort into thinking how we can make a systemic change and how we can collectively contribute in making a worldwide revolution where the system will be different than the one that we are facing now, and that we know the problems of. If the problem is global and systemic, then the answer needs to be such too. I think this is a good introduction to the next theme. We've been talking, as you said, a lot about individual things, individual transformation, individual resistance, individual greed. But what about like the systemic greed or the systemic resistance? And especially, I would maybe talk about the thing that we don't talk in, at least I think in theology circles, enough, and that's money and capitalism, which are kind of the systemic reality that we need to do theology in. So what I would like to ask you is, how can we bring eco-theology to the level of a system, say national politics, international politics, or especially economy, which is quite important in this respect? Well, I guess it depends also what kind of a contribution you want to make through eco-theology. But at least what I see is that in a way it could be moving two fronts,
because the fact is that if we are to make our governments and businesses to react to the kind of, for instance, on the climate emergency that we are in, we need different kind of policies, like actually starting to make limitations of the use of the fossil fuels, which would violate the kind of right to ownership, for instance. We're talking about this kind of basic human rights, the right to ownership, for instance, violated, that might be necessitated because the market responses at the moment seem to be too slow to tackle the kind of problem that is related to the cheapness of the fossil fuels. But that, of course, necessitates building these kind of public environments through dialogue, through mobilization and whatnots, to make the politicians to do these kind of decisions that they know that they are harmful. Try to once open in your, like, this kind of dialogues that, do we need so much of this economic growth on the expense of, like forest reserves of Finland? Even those kind of very kind of straightforward questions where we see that we are failing our climate law and still the politicians have it hard to actually make the decisions to just shrink the amount of loggings. So that is the one thing. And then I think the other way around is that because good policies are made at the international level or the EU level, but when we are talking about this kind of limiting the climate change to the 1.5 Celsius and talking about the gigatons of emissions from Finland or whatnots, they are really cold and it's easy to stay disinterested. But I think the church and especially this kind of more contextual eco-theologies have this potential to also translate these kind of abstract questions on these kind of justice issues into a language that is understandable for everyone. And that is the kind of strength that I see in the church and eco-theology, to be engaged also locally when we are talking about the kind of a share of responsibilities over this creation. Thank you. Go ahead, Luke. Yeah, thank you. Just one thought about how to bring eco-theology in systemic level. I think one option or one way is to bring eco-theology in the educational system of educations, because I believe that the children of today will be the means of change for the systemic tomorrow. So I would propose, or I would dream for a change in the educational system, and to give more importance to the eco-theology, for instance, which is, I think, the opposite of what the political system is now promoting, because this is surely will reverse the system which they want to be promoted. And I have the bad experience to see and to live, for instance, in Greece. They take out religious studies or what any kind related to theology in school. They take out the icons or prayer before the lessons. So I think that should be our subjects to protest if we want eco-theology to be part of a systemic change also. Thank you. Yeah, so I think this comes back to maybe what Mikko said about the religion of consumerism, which is freely taught in all of our schools, I think. And maybe then there is not enough space for maybe different kinds of spiritualities, which would oppose this kind of trend. But Marukka, what do you think of this conversation thus far? I give it an 8.
And somehow I have a feeling that, or still I can't get rid of the feeling that there's still like so many understandings of what we talk about when we talk about the theology and what is the meaning and purpose of theology in this world. To me, I see theology as something that has both historical roots and it's like existential language, and it can work as an inspiration to many kinds of acts and actions. They can be verbal acts or actions or practical like deeds or individual or collective. But I think that like instead of this intra-theological discussion which can take place, for example, within the church institutions or parishes or societies or their collaboration like here today, or within the university and so on, I think we ought to really consider about the audiences of our theology and the theologizing and the theological thinking if we see a value in that. And I think there ought to be like a lot of room to this kind of diversity of audiences, and then altering the language and the kind of groundings of our arguments also in the way that we make an impact, that we are able to kind of argument in ways that are understood, so to say. So how to convince with eco-theological thinking which are not that many, but anyways, how to convince those is totally a different question than to how to convince somebody in a kind of UN general meeting based on your eco-theological thinking or something. And I think this kind of like really thinking about the audiences, if we talk eco-theologically to those interested in eco-theology, that's quite a narrow audience. So I would really like to go out to the world and again unite forces in doing that, and not necessarily to the dump diggers, but to bigger audiences. Dumpster divers. Sorry. No, but I think that is exactly the point that, like I said, that when, for instance, our organization goes to the climate negotiations or whatnots with Lutheran World Federation and World Council of Churches and whatnots, we base our arguments on eco-theological approaches, but we don't name them in a way that I think that boils down to the question that you had in my mind, that in a way we need to tailor the approaches that comes from this eco-theological thinking, but it's just tailored for specific audiences at specific places to create specific impacts. So I'm not sure whether there will be this Joensuussa manifest that starts this kind of advocacy strategy of creating like tentacles of Cthulhu, these kind of networks where we spread this eco-theological thinking, but that could be something to think about. And I think also that we need to embrace and empower individuals and communities who have this at their heart. And because I think we also have to get rid of the kind of like harmful humbleness, so to say. I think the Finnish nature is also very much this, that like, don't make a fuss about it. Well, I think we ought to change this culture in a way that like, be brave and make a fuss about it, and we support you if there is such kind of a possibility or some people together have an idea on what to do, then like rather do it, and then if something kind of, if the shit then happens, then we will like take care of that. So I think that would be a better strategy than to just be silent and hide oneself to meditate alone in the bushes or something, that like, let's be brave together in making a change, and let's support each other in our different ways of making a change. That would be a great start for a manifesto. But as the last question, I've seen Kati hold up some minute notes. But I wanted to ask now about the doing part. Like,
could you give some example of like churches or theologians or theology in general as an action that has been a force for good when it comes to ecological change? Like what is something like that, if you want to take home with us some practical action that has actually changed the world? Thank you very much. I will give right away maybe 2 examples. Quickly. Very quick, yes, very easy. An example is from the World Council of Churches. When we talk about eco-theology, we committed ourselves, for instance, to measure and to reduce our carbon emissions in the daily life. So we monitor and try to have a concrete reduction in a year. And the second example is very easy to practice. For myself, for instance, I put a sticker on my car on the backside, Jesus and no faith in fossil fuel. And many times I had feedback from the driver pass by and say, I agree. I think it will make an impact. If you go to Nico next, because he's in a hurry. Yeah, this is the small act of using the public transport. But no, I think it's like, even though I criticize the kind of fragmented small pockets where things change, this is the best thing in our work that we can see also in film, these kind of projects that actually change the world into a better, because I think the last project that I was able to kind of secure funding for was this kind of advocacy related project in Zimbabwe, where the local communities, they just announced that they will train these kind of youth climate ambassadors. And this doesn't happen in Finland, but there was just too many of them to participate, so they just had to train 60 of them. And then they went to different villages and launched these kind of environmental awareness campaigns, which led to cleaning up the plastic pollutions, taking it to recycling, enforcing these kind of water storage systems, and planting new kinds of seeds that are drought resistant, and so forth and so forth. And the cost was like 4,000 euros or something. So it's these kind of interventions that show that there is the willingness to do difference in this world, but it's just how we channel this motivation into action, that it always needs this kind of specific tailored solutions, I think. So there isn't any kind of overall justification that I can give, except that we need the kind of boundaries for the use of coal and oil. Thank you, Nico. Well, I think firstly that what we have to do, that we have to be ambitious. For example, in the Lutheran Church, we have the environmental diploma, but rather than perceiving that as some kind of an achievement, I think that could be perceived as the minimum standard. So we can go beyond the minimum standard. And this was reflected by a young woman that I had the privilege to talk with in my research interview some years ago. She was a member of the Lutheran Church and followed the mailing lists of certain organizations, but was not so active, but they were important to her. For example, the mailing lists of the Changemaker network and some others. So anyways, and then she had read about the events that take place and was very positively surprised that there's like, oh, well, not positively, but that like there was some remarks that all the food served will be vegan, so to say. And what she was wondering that, well, why is this not the standard like throughout the parishes? Kind of that it would be kind of a small thing, but would have a lot of communicative power, like concrete practices that kind of embody the theological thinking behind. So I think that we can find many of these kinds of like
customer practices, which we could think in an alternative way and then just start doing it in alternative ways, because that would also be, those would be like acts of hope to people who may find themselves as powerless or struggle with environmental anxiety, etc., to see that in this kind of, for example, like local and systemic level, things are changing, and that these people who have agency and power to make a change, they are truly doing that. So maybe we can survive all together. So, yeah. Those are good words to end this discussion. Thank you, Nico in absentia, Marjukka and Luke, for this discussion. And I think we'll have some final words from Kati, is it? Or yes, but let's give a big applause to our panelists. Joo, on kiitosten aika. Tämä on aivan lyhyt viimeiset sanat. Kiitos erittäin tasokkaista, inspiroivista ja jopa transformoivista puheenvuoroista. On tärkeää tulla yhteen ja niin kuin tuoda näkyväksi sitä yhteistä toivoa, mitä meillä myös on. Kiitos osallistujat täällä ja etänä. Kiitos Karjalan Teologinen Seura yhteistyöstä. Kiitos, että olette osallistuneet Lähetysseuran syntymäpäiväjuhliin, jotka olivat siis eilen. Meillä on tapana järjestää syntymäpäivämme tienoilla tällainen missiologinen symposiumi. Lähetysseuran on perustettu 20.1.1859. Ja ensi vuonna olemme jossain, ja aihe on joku. Ja kohta olemme suunnittelemaan uutta symposiumia. Tervetuloa silloinkin paikalle. Ja pienenä detaljina kerron, että Lähetysseura on siirtynyt tarjoilemaan omissa tapahtumissaan vegaanista ruokaa. Ja tämä on yksi tämmöinen systeeminen muutos. Kiitoksia teille. Hyvää loppuvuotta kaikille. Tänään on ollut hieno päivä. Kiitos, että teitte sen mahdolliseksi.